Boa tarde a todos, sejam bem-vindos de volta. Pedimos a todos que se acomodem. Nós iniciaremos em instantes. Nós iniciaremos agora as atividades da tarde desse primeiro simpósio global de soluções sustentáveis para água e energia. Quem irá conduzir os trabalhos nesse período da tarde será a senhora Macamen Terreira, secretária-geral do canal Isabel II, a quem eu convido à frente. Esse painel da tarde terá como tema Soluções Sustentáveis de Água e Energia, como foco em estudos de casos de água. Para acompanhá-la, convido os demais palestrantes. De forma virtual, estará conosco o senhor Raden Quiroga, da Unidade Chefe de Água e Energia. Senhora Rádia Sedaoui, da Seção Chefe de Energia. Senhor Peter Burek, pesquisador do IIA-SA. Senhor Miguel Dória, do Programa Hidrológico Intergovernamental, Escritório de Ciência da Unesco para a América Latina e Caribe, que estará conosco de forma virtual. Senhora Paloma Martim, presidente do canal Isabel II, Comunidade de Madrid, Espanha. Senhor Maurício Abijaode, diretor da Agência de Água e Saneamento ANA, no Brasil. Senhor Mohamed Tameur Caibe, diretor de pesquisa do Instituto Nacional de Pesquisa para Engenharia Rural, Água e Silvicultura, da Tunísia. Repasso a palavra, então, à senhora Macamen Terreira, que irá conduzir esse painel. Boa tarde. Meu nome é Macamen Terreira, sou a diretora da Secretaria-Geral do Canal de Isabel II em Madrid, Espanha. É um privilégio para a nossa empresa participar neste fórum de referência para o sector de água e meio ambiente, que fica numa das maravilhas da engenharia moderna, a usina de Itaipu. Water is a unique resource. It's the foundation of life, societies, and economies. We must protect and conserve our water resources and ecosystems. To this end, Sustainable Development Goal 6 aims to ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all. Buenas tardes de nuevo
a todos. Vamos a dar comienzo a la sesión que vamos a dividir en dos grupos ante el gran número de ponentes o de panelistas. El primer grupo con 7 participantes en representación tanto de organizaciones internacionales como nacionales y el segundo con otros 7 participantes nacionales. Al finalizar cada sección dejaremos aproximadamente unos 15 minutos para realizar las preguntas, bien del público o alguna de ellas formulada desde la propia mesa. En el primer grupo, que comenzamos ya, con representación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, para la Comisión Económica y Social para Asia Occidental, del Instituto Internacional para Análisis de Sistemas Aplicados, del Programa Hidrológico Intergubernamental de la UNESCO, del Canal de Isabel II, de la Agencia Nacional de Agua y Saneamiento Básico de Brasil y del Instituto Nacional de Investigaciones en Ingeniería Rural, Agua y Bosques de Túnez. Comenzamos ya y comenzamos de manera virtual, si la técnica nos lo permite, con la representante de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, organismo que hace un excelente trabajo promoviendo el desarrollo económico y social de la región. Damos por ello la palabra y la bienvenida a la señora Rayén Quiroga. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Perfecto. ¿Me confirman si se puede ver la presentación, por favor? Bueno, asumiendo que ven la presentación, vamos a comenzar. Hello, everyone. We want to give a regional perspective of what is going on in the nexus between water and energy, mostly in Latin America and the Caribbean. All of our economies in our region are highly dependent on natural resources and, of course, on water. Growing pressures are extended due to the current extractive development styles, territorial disparities in water availability, and also increased storms and droughts associated with climate change. The key issues that we're going to be presenting very quickly is a more efficient use of water, changes in the energy matrix towards renewables, challenges in food distribution and the interrelationships between all of these natural resources and its effect on regional development plans and also national development plans that undermine the indivisibility of the pillars of development. First of all, water for energy as the first stage setting in the region. What's going on? Water for the generation of hydroelectricity is very important in Latin America and the Caribbean. We are endowed with these plants. The countries of Southern Cone, for example, produce up to 68% of electricity from hydropower. The Andean countries, 71%. And, for example, Paraguay produces 100% from hydroelectricity. What water is used for? For refrigeration, for extraction of mining and hydrocarbon resources extraction. Water is also used for agriculture, of course, that's the main use, and the crops that generate biodiesel in terms of source for renewables are also essential. And also, we expect an increasing demand for water from green hydrogen that is being developed all over the region in the upcoming decades. In the next, we can see the energy for water extraction. Similarly, the interdependence is also related to power needs and needed for pumping of groundwater. It's relevant to the entire region, emphasizing perhaps Mesoamerica, where it reaches 65% of the water lost, and also in some desert and semi-arid areas of Argentina, Chile, Bolivia, Mexico, and Peru. Also, energy use is needed for the purification and distribution of water, including the collection and treatment of wastewater.
which represents the highest energy consumption throughout the value chain of the water sector. It is estimated that electricity costs for drinking water and sanitation systems represent 30% of the total operating costs of the sector. And this could be reduced by 15% through improvements in infrastructure and more efficient technology. Despite not having a prominent role in the region, desalination techniques are beginning to constitute an increasingly attractive option, particularly where there are the problems of supply alternatives. For example, in the Caribbean seas, in arid territories with highly profitable activities such as, for example, copper mining in the northern part of Chile and in many cities around the region. So in terms of the energy, water, intersectoral programs, ETLAC has developed studies on multi-sectoral plans, programs, and projects that involve considerations of the interrelationships between water and energy. We have found that the use of water, for example, for energy production and its impact on eco-hydrological processes impact the environmental integrity of ecosystems, for example, through the construction of dams, which affect biodiversity, and of course, it also can affect communities, human communities. The droughts increasingly affecting our region, reduce availability of water, and thus it impacts hydroelectric energy production potentially. An example of this is the drought in Brazil, which is currently facing the country where hydroelectricity plants, Brazil's primary energy source, are historically at low levels, which could lead also to rationing, blackouts, and conversely, the same goes for water rationing in the very dry and drought zone of the capital city of Chile. On the other hand, the high energy consumption necessary for water use throughout its value chain still highly depends on fossil fuels, being primary energy source in many countries of the region, and finally also on the government public source. In our program, the Nexus program in the region, we have developed the approach and methodological guidance documents that you can see on the screen and that are available to you. And we have found that the governance and multi-sectoral approach, integrated approach to this is the most useful and necessary in the region. And we have made a lot of progress adopting this Nexus in multiple projects and programs. Also, ETLAC has prepared a comparative analysis of these actions in Nexus for the adoption of these methodologies. We have also produced videos and capacity building instruments. So this is all the time that we have, and I hope that this was useful. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Nuestra segunda ponente es miembro activo del Club de Energía Árabe, de la Asociación de Argelia para Energías Renovables y la Asociación de Gas de Argelia. Viene en representación de las 5 comisiones regionales de Naciones Unidas que apoya el desarrollo económico y social inclusivo y sostenible en los estados árabes y trabaja para mejorar la integración regional. Recibimos a doña Radia. Thank you very much. Good afternoon. Maybe I think the afternoon is always difficult, but be mindful because we came like 23 hours from another region to fly here for the first time. And thank you very much for EFAPU and UNDESA for organizing this event. Actually, I came from the UNESCO as the Chief of Energy, and the UN Regional Commission of Western Asia is one of the sister organizations from the UN system. That is a think tank organization that provides policy advice, capacity building, and field project within an integrated approach from the mainstreaming of the SDG 7 and the climate actions. I think this morning we had one of the panels, or maybe this afternoon, early afternoon before lunch,
Two of the case studies from the region, albeit for the GCC and this developed country in Africa. My region is actually located in Africa, in the Levant and the GCC, some of the richest and some of the poorest. What we have as a really common, and my intervention today as a Chief of Energy will be mostly from the water sector, where I'll be focusing on a language that's linked to the interlinked approach from the water energy nexus, but more importantly, what are the technologies and policy actions that are applicable for my region, but also applicable to others, as we see the example of Binacional. Actually, just some of the figures that were highlighted this morning, you see that maybe you are lucky enough sometimes to have the water resources. In my region, it's one of the most water scarce region globally. So as reflected in this chart, you see more than 362 million people, which represent 80% of the population, do not have frequent access to water. And just if we compare the region compared to a state like the United States, the whole MENA region with more than 68 million people have less than 15% what the US have as a water. And the same if we compare to the GCC, the richest region, compared to the Spain, for example. And when you take it from the energy perspective, we have a blind spot compared to the water because the energy access and clean fuel and technologies are above the global average, about 90% to 87%. And the lack of access is also linked to the water access in a way that least developed countries in rural areas and regions and countries in conflict, that the case presented in Sudan, for example, very much having issues in energy access. And that's why renewable energy and efficiency are still far beyond the global average. Although we do have a potential of highest radiation globally, it is within the region, and the lowest cost of producing renewables so far is the lowest globally in the region. So there is a potential, but we're still not not yet at this potential. In terms of the energy efficiency, and it's there what come up the interlinked approach between water and energy because of the technologies and the processes and also the behavior of the users that made that we are at the lowest average. There is another aspect when you speak about the water energy nexus. It's also linked to the potential for oil and gas resources. This morning we listened from Oman, and actually it's a region that is well known for the oil and gas exports globally, and we see the impact during the crisis nowadays. But at the same time, in terms of reserves, I just take the proven reserves, we have around 43% of the oil reserves and around 26% of gas. And this is just the proven, which shows that the potential is in there. So what we see in the water and energy nexus? I'm taking here the process of the water use in the whole value chain of the energy sector, starting with the extraction till the use of the electricity in the household in different economic sectors like the building and transport. And as you know, the energy is the second user of water, but at the same time, 90% globally of the power generation is water intensive. 75% of the industrial water withdrawal are from the power generation, and 80% of the global energy is actually produced through thermal power generation. In my region, actually, we use 15% of the electricity is just to produce water. In countries like Saudi Arabia, who have a problem of water scarcity, 10% for just pumping water from underground water is using electricity. And country, one of them, the number one of water scarcity in the region, use 30% of its energy used to produce water from desalination. The other aspect is also from the perspective of the interlinkages is that the extraction of the oil and gas resources, it can even reach 46 barrels of water for 1 barrel of oil. And one of the example of Oman, 10 to 1. The same if you take others that has maybe less, but what I want to say from here, that the oil and gas resources, which we need obviously to address from the climate perspective, is also a potential to address from the oil and gas sector, and it's even more important than talking about the sustainability outside of this sector. The other potential that we have, and it's good that we are here to see the example business model binational, is the potential from hydro that we have it, like the example of Sudan,
but also in the Nile River, which basically give a potential for development. So if we want to really improve the efficiency of water for electricity generation, I just show in this chart, you see that the alternatives like renewables, but also combined cycles, all of them provide much more and better efficiency in terms of water use, as reflected in the GCC, for example. We see the colors in blue, which shows also the integrated water with the power generation, where basically there is a potential for efficiency in here, the same for combined cycle using natural gas. And one of the critical elements that we see far away globally, but also specifically in my region, is that water reuse. We've seen one of the examples this morning, how the efficiency in terms of reusing the water in different sectors, be it on the generation, the building, the industry, will really save in terms of using it for other purposes. Just an example is California, for example, if we just use the water use, it can feed Los Angeles as an example for residential and non-residential sector. Another element of technology, and maybe for certain places is very much used, is the intelligent metering system, where in addition to saving in the production using technologies in terms also enhance the distribution, the intelligent water metering system is really helpful in order to help to monitor first the data and provide more efficient solutions. As just an example, water saving in Europe, it's 1 to 39%, equivalent to have it, let's say, for 49% in Denmark, and it can reach even 80% in Australia. So 80% in terms of water saving, but also electricity saving. And this example actually in my region started already to be used. From the ESQA, I cannot miss to speak about my organization. We work very much on the integrated approach. We developed a project on the water engine nexus between capacity, policy, and field project. And one of the technical solutions I want to conclude with them is that based on the work that we've done in the region, is that there is no typical solution that fits for all. The strategies are really country and context perspective. The recycling of wastewater, some really forgot that has huge potential in terms of efficiency, both for the energy and water. And the water consumption can be really reduced for electricity generation if we use different kind of cooling types and combined cycle, the same for intelligent metering system. From the energy perspective, and this is coming to also the payback in terms of implementing technologies, obviously, yes, in terms of cost sharing between the utility, water, and electricity, but also regulating and removing subsidies can work for both. So I want to complete my intervention to say that integrated solutions are fitted for the context of the water engine nexus. More importantly, the 10 recommendations I built here is starting from the building the standards, it's starting also building the capacities, but more importantly, accelerate the uptake of renewable energy and energy efficiency. And the technologies, some of them were presented. And finish that this event really gave me to one final recommendation that really we need to enhance regional and global collaboration in research, in technical development and the capacity building, but more importantly in local resources in order to address the sustainability, but also the climate change. And thank you very much for listening to me. Thank you. Thank you so much. Thank you. Continuamos desde Austria. Damos por ello paso a un experto en modelos hidrológicos que viene del Instituto Internacional para el Análisis de Sistemas Aplicados, que es, ya la conocen, la prestigiosa organización de investigaciones científicas. Damos ahora mismo la bienvenida y la palabra al doctor Peter Barer. Thank you very much for your introduction. I'm showing a case, research case for integrated solution on water, energy, and land for Symposium. Myself, I'm from Austria, so we have my institute is based close to Vienna in Luxembourg. That's the International Institute for Applied System Analysis, or in short, IASA. So first, I want to do a little bit of advertisement of my institute, or showing that one. So that's a castle close to Vienna where we are situated. We're doing transdisciplinary research. So
My part is water security, water research. I'm a hydrologist, but we have also people working on population, justice, energy, and so on. And that's trying to bring all these things together. So social science with natural science, with economics, and so on. So we are established in 1972, but founded and provided with money from 23 member organizations. Also, Brazil is giving us some money for our research. So in the end, we are 103 scientific staff working on different fields. Okay, coming back to the basement. So that's Zambezi basement. Yeah, almost in the middle of Africa. Has something in comparison to here. So large reservoirs. So there are two large reservoirs, not as large as this one here. That's amazing. So the largest one has 2,000 megawatts. So that's 1/7 of Idapur. But anyway, already great enough. It has a growing population. It has a growing economy in parts, different challenges, also a variable climate. So one year you have rain, one rainy season you have the rain, next season you don't have, or even the upcoming season you don't have it again. So as we have seen in the morning, we have already a high potential and a high interest in increasing hydropower, but also increasing other things like social standard, like living conditions, like sanitation, like agriculture, like irrigation. So, and you have a very valuable ecosystem, which attracts also quite a lot of tourists, which you also want to protect, apart from protecting the environment by itself, which should be a value as well. So what we have here is what I mentioned, population. We're looking into the future. So we want to find out what happens in 30 or 40 years. And therefore we use some other parts which we got from other sides. So we're doing not all from the scratch. So population growth, also done in our institute, not by us, but by my colleagues. So in this region, population might grow or might double in the next 30 years. GDP, people having, things they get to 10 more times GDP than they have now. Hydropower, as we heard, is increasing by a lot. So at the moment they're at 4,000 or 5,000. We have an estimate discussed with them. So they think that by 2030, so in 10 years time, maybe they have the capacity what Idapur has now here. And irrigated area as well. So they want to irrigate more and more with surface water, with groundwater. And now you have different groups of people with different interests, and they have to talk to each other. Otherwise, or they are already in competition for a limited resource, and that's water. So what we did is we have different models using for that one. So we have a hydroeconomic model, we have a hydrological model, some land use modeling. I have time tomorrow to tell again a little bit in 8 minutes what are these models are in. Maybe 8 minutes are not enough, but I will try, as I will do now. So what we have now done is having different scenarios developed for the future. So one is business as usual, one is a better economic only, and one is putting in environmental conditions in, like environmental flows in for this environmental thing, like water access and salination for everybody, which is not only environmental, which is also social. And the economic one simply goes for having a better economic thing, and the business as usual as known as it is now. So what we did, that's water, for example, for this business, for this economic one, optimize all water resources and allow interbasin transfer and allow putting energy produced to the general African network. So an interaction with all countries so that they have benefits for them all. What we get in the end is increasing water demand. By 2050, it almost doubles from 17 cubic kilometers to 34 cubic kilometers overall. Most goes then into domestic water use and irrigation water use.
So for sure, what you get out is if you use different scenarios, you get different perspective in. Hydropower production, for example, goes up quite a lot. And for the economic and the business as usually scenario, it goes even more on top. So it goes for 40 terawatt per hour, or even if you have the ecological one, which takes into account more environmental flood, it's a little bit lower. But for all these scenarios, food availability in the region will be increasing. So at the moment, 45% of the population share the risk of hunger. In 2050, with this progression, doesn't matter which thing you use, if it's business as usual or this one, so that's a sign of hope. Only 12%, which is still too much, share this risk. Yeah, you have also some negative environmental impacts if you use the business as usually, for sure. So therefore, this economic one is for sure what you can expect before, but we can put it in numbers. The economic one is a little bit more restricted for the nature, and the environmental is more friendly one. But you don't pay so much off, and that was the idea of the whole thing, to show how much you have to pay in the end for being environmental friendly. And maybe you get this one, what we didn't have in, but maybe for the future you have to put in. Maybe you get that back by increased tourism, by increased infrastructure, which drives people to live there. So my main research finding is future development in the Zambezi region are expected to increase food and energy production. So you should have more food security, something. So because of all these expected increase population and living standard, you have much more increased water use in the Zambezi. And future development of hydropower using these environmental settings can increase hydropower production and irrigation and living standards, and could limit the negative environmental impacts. On the other way, what has to be integrated as well, it's not done yet, groundwater resources in the Zambezi region in Africa play an important role as well. So there's a lot of possibilities as well in there. So what we try to show is that we can put in different implementation of these ones into a way of modeling the nexus, water, food, environment, land, and others as well. So that's in the end. Thank you very much. Obrigado and gracias. Thank you very much, Dr. Barek. Thank you so much. Continuamos con la presencia, la técnica nos lo permite, de Miguel Doria, hidrólogo regional de la UNESCO en América Latina y el Caribe, y perteneciente a la Secretaría del Programa Hidrológico Intergubernamental. Muy buenas tardes, pienso que me escuchan bien. Eu preparei uma pequena apresentação que vou usar para participar nesta sesión hoy con ustedes. Me gustaría empezar por agradecer muchísimo a Itaipu Binacional, también a mis colegas de UNDESA por la invitación. E não sei se vou falar português ou inglês. Maybe I'll speak in English. I heard other people speaking in English. I suppose it will be probably easier for the audience if I go to English, but please let me know and eu posso falar em português, puedo hablar também espanhol, como desejarem. E bem, well, it's a great pleasure to be with you here today. I'll start maybe, if you allow me, by the basics. And the basics is that we owe, or most of us owe, our presence here in our planet today due to water and energy. There were a number of changes in our history and civilizations that made our population grow exponentially in the last 200 years, more or less. And two of those big changes was greater access to safe drinking water and to water in general, but also the Industrial Revolution and the use of energy for our societies. Other changes have to do with fertilizers and the food
security, but also with things like vaccines. But to a large extent, is no exaggeration to say that most of us are here today due to developments in access to water and access to energy. So it's an existential issue when we are speaking about the water energy nexus. And of course, it is cross-cutting. It's at the basis of Agenda 2030 also, and the SDGs that I suppose most of my colleagues already addressed today. All of them are cross-cutting in a way. Water is no exception. Without sustainable access to water, there's no eradication of poverty, there's no good health. Also, it has strong links with access to education, gender equality, the reduction of inequalities, and so on and so forth. And in Latin America and the Caribbean, which is the region we work here from the regional office, we are fortunate in a way to have the world's largest river basin, the Amazon, the largest estuary, the Plata, one of the largest aquifers, the Guarani, the largest wetland in Pantanal, lots of really important lakes like Titicaca or Atitlan, 95% of the tropical glaciers in the Andes, but the region is marked also by high geographic contrast in this. And we also have the world's driest non-polar desert, the Atacama, and a large number of recurrent and more frequent droughts affecting large parts of the region. So it's very diverse, but also challenging in a way region to work when it comes to hydrology, in the sense that many of the challenges that we are experiencing are likely to increase if they are not properly addressed at the governance level, at the management level, using science and innovation and research. But going back to water and energy, just to recall that, and it was already mentioned here, that electricity, energy is needed to access to water. About 5 to 30% of the total cost of water and sewage services are related to energy. But also, water provides a very large share of electricity in the region. It's the region that is most reliant on hydropower, accounting to 45 to 60% of the total electricity supply. And even on this context, only about a quarter of its potential is being used. So in a way, it reveals that the region, more than any other, this nexus between water and energy is very evident. On the other hand, I would like also to highlight here one of the SDG targets in particular, the 652, that UNESCO is co-custodian with UNDESA on transboundary water cooperation. And this to say that in the region, we also have a number of excellent examples on how the water energy nexus bring countries and communities together. And I think Itaipu is also an excellent example on how international cooperation put in practice served to look for solutions for both countries in this case. But overall, in terms of the indicator, there's important progress still to be made, particularly in terms of forging new synergies and operational arrangements for water cooperation across the region, being that all the countries except the Caribbean have transboundary waters with great significance in Latin America and the Caribbean. Just a quick parenthesis on IHP, the Intergovernmental Hydrological Program of UNESCO. It's now about 50 years, and it worked in phases. The last phase that just finished a couple of months ago, and you can see on the screen, we were addressing hydrological risks. I already mentioned floods, and sorry, I already mentioned droughts, but there's also the case of floods. But we are also studying it as part of the hydrological change. For instance, the recess in glaciers, which is very evident in the region, but also other processes like sedimentation.
for instance. Then, in terms of groundwater, also extensive work, particularly in transboundary aquifers, water quantity and quality, including droughts, urban waters, eco-hydrology, and water education. And we do this across 3 axes. One, in terms of enhancing international cooperation for innovation and knowledge. The second one, in terms of linking science and policy and decision-making. And the third one, in terms of capacity development. And we have 20 UNESCO chairs and centers in the region devoted to these issues and other freshwater matters as well. And I would like to take this opportunity also to recognize and thank Itaipu Binational as a very valuable partner in helping the region moving towards achieving SDG 6. And in particular, the Center of Hydroinformatics, where so with frequency, we have courses that go from eco-hydrology up to remote sensing in hydrology. But in terms of work on hydropower, I would like to highlight maybe two areas. One is it has already some years that was done with the International Hydropower Association and IHP, and was on the status of greenhouse gas emissions from freshwater reservoirs. And as you know, the emissions from hydropower are generally low, much lower than other alternatives. And what we were looking with IHA was first, how to standardize measurements so that studies across countries could be compared, but also to use this as a basis to find solutions. So in some exceptions, we know that there can be considerable emissions, and how to avoid those emissions, understand better in which circumstances they were occurring. And these tend to be on relatively warm areas with persistent anoxia. Which also highlights the importance of management in the basin in general. Other project was launched already 4 years ago jointly with the EU Research Center, and it focused on water, energy, food ecosystems and the nexus among these 4 areas, and with a focus on solutions for security and supply. And here there's some highlight, of course, in the issue of droughts and floods, which affects all, but also sediment management, which is a key topic for us. We have the International Sediment Initiative, ISI, which brings together scientists across the region to study, share knowledge, share best practices, but also to capacitate at the local level. And we just had last year the 3rd Congress in Mexico, but also on reliable water quality information, understand better the environmental impact of the reservoirs, and of course the development of capacities, which is a key area for us. Over the last 2 years, we have trained about 10,000 people in the region on very different topics. And 1 minute. Okay, and in terms of tools, well, several publications, Drought Observatory, Vulnerability Atlas that is being concluded now, and under development we have also the water quality portal for the Plata Basin with SIC, and we expect to advance on a similar portal for the Amazon Basin with OTCA. And this is just a quick example of the calibration of a part of satellite data to measure suspended particulate matter, which, as you know, is related with the sediments in the basin of the Big Plata river basin. So thank you very much, and it's a pleasure to be with you here today. Muchas gracias, señor Doria, por su intervención. Vamos a pasar dentro de este primer grupo al segundo bloque con representantes de organizaciones nacionales. Desde España, para mí es un verdadero placer y un honor presentarles a todos a la presidenta del canal de Isabel II, Paloma Martín, la empresa pública de abastecimiento, de saneamiento de agua,
que además ella es la consejera de Medio Ambiente del Gobierno de Madrid, de la Comunidad de Madrid o Región de Madrid, y va a presentar el modelo de gestión supramunicipal o regional del ciclo integral del agua y su vinculación con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6. Señora Martín. Buenas tardes a todos. Agradezco la invitación, otra vez la oportunidad, ¿no?, que me brindan de estar de nuevo con ustedes. En estos minutos que vamos a compartir quiero mostrarles nuestro modelo de gestión integral del ciclo del agua. Vemos en la primera slide una descripción de lo que es la región de Madrid, ¿no? Está situada en el centro geográfico de España. Abarca 8.000 kilómetros cuadrados y 179 municipios, entre ellos la capital de España, la ciudad de Madrid. La estructura geográfica y territorial de la Comunidad de Madrid animó a los ingenieros de Canal de Isabel II hace ya 171 años a favorecer un crecimiento radial a partir del municipio de Madrid. Y tras él se fueron incorporando cada vez un mayor número de municipios, dotándoles no solo de agua potable, sino también de los servicios de depuración y en los últimos años de infraestructuras de reutilización. Este modelo integrado articula el agua como un elemento de cohesión del territorio y ha aportado importantes sinergias a Madrid, tanto en el ciclo integral del agua como en todos los procesos asociados, lo que ha permitido no solo una eficaz gestión técnica, sino también económica y medioambiental, y les voy a explicar por qué. Tanto en el abastecimiento como en el saneamiento conseguimos importantes economías de escala. Aquí tienen pintado, ¿no?, todo el ciclo integral del agua, cómo nosotros empezamos a trabajar con el abastecimiento y cubrimos todo el ciclo del agua hasta terminar con la regeneración de las aguas residuales. Respecto al abastecimiento, desde Canal de Isabel II gestionamos 13 embalses, contamos además con fuentes de suministro alternativas, como son 78 pozos para la captación de aguas subterráneas, de las que solo tiramos en caso de necesidad, cuando hay sequía, y también contamos con la posibilidad de trasvasar aguas entre distintas cuencas. Una vez captada el agua, gestionamos solo con 14 plantas de tratamiento de agua potable para dar servicio a casi 7 millones de personas y la distribuimos a través de 17.600 kilómetros de redes de abastecimiento con 320 depósitos y 140 estaciones elevadoras. Agregar demandas nos permite reducir los tiempos de retención del agua en las redes y mejorar los procesos de control de calidad de la misma. Del mismo modo, desde el punto de vista del saneamiento, recogemos y transportamos las aguas residuales de toda la población a 156 estaciones depuradoras para verterlas de nuevo a los ríos en las mejores condiciones. Solo 8 depuradoras dan tratamiento a las aguas residuales que corresponden a una población de 4 millones de habitantes. Agregar el agua residual de varias aglomeraciones urbanas genera, como pueden comprender, importantes sinergias. Por ejemplo, desde el punto de vista económico, consiguen importantes economías de escala, ya que cuanto más grande sea la depuradora, más barato resulta depurar. Es hasta 3 veces más barato. Desde el punto de vista de la resiliencia del sistema, las depuraciones supraterritoriales son más robustas y fiables al disponer de más medios y recursos.
Así, por ejemplo, ante un corte de suministro eléctrico, una depuradora grande puede autoabastecer muchos de sus procesos con la autogeneración energética, impensable si se tratara de una depuradora pequeña. O desde el punto de vista medioambiental, en una depuradora grande se puede apostar por la economía circular, tratando los lodos, obteniendo compost, fertilizantes o biogás. Pero el ciclo urbano del agua no se cierra aquí. Tiene una tercera vertiente especialmente importante para un territorio localizado en un país mediterráneo con un régimen de lluvias no abundante y sometido a las presiones del cambio climático. Por lo tanto, estamos hablando de la importancia que tiene la regeneración de las aguas residuales. Tratando las aguas residuales ya depuradas, podemos obtener agua para usos no relacionados con el abastecimiento para consumo humano, que sin embargo suponen una parte importante de la demanda. Le damos desde usos industriales hasta el riego de parques y jardines públicos o el baldeo de calles. Gestionamos 33 plantas de reutilización del agua, con las que en 2021 hemos regenerado 117 hectómetros cúbicos de agua y dado servicio a 26 municipios. En el agua regenerada pues, pasa lo mismo, ¿no? La superterritorialidad es una gran ventaja competitiva frente a la atomización de la producción de agua regenerada. Las economías de escala suponen ahorros en la producción de más del 30%. Agregar demandas permite gestionar mejor los caudales. Por ejemplo, a máxima demanda de agua regenerada se produce en verano, que es cuando tenemos menos aguas residuales porque los ciudadanos salen de las ciudades de vacaciones. Pues bien, la supraterritorialidad permite un control centralizado de la calidad del agua regenerada, minimizando riesgos y robusteciendo las respuestas ante los problemas. Y permítanme que comparta que la gestión medioambiental no estaría completa si no analizamos el nexo entre agua y energía. El ciclo del agua genera a su alrededor una serie de actividades medioambientales que podemos y debemos aprovechar. Así, utilizamos los saltos de agua para producir energía, aplicamos tratamientos avanzados de valorización de los lodos resultantes del proceso de depuración de las aguas para utilizarse como abono en la agricultura y también obtenemos fertilizantes a partir de los nutrientes de los lodos. Con el tratamiento de lodos producimos biogás para generar electricidad y para suministrar biometano, ¿no?, de uso para vehículos, por lo que disponemos ya de las primeras gasineras. E instalamos plantas fotovoltaicas aprovechando partes de nuestros emplazamientos. Y además hay otros aspectos que han contribuido al éxito del modelo de gestión, aspectos que explican cómo compartir infraestructuras resulta muy eficiente, tanto económica como medioambientalmente, suponiendo además ventajas para los territorios que lo integran. Vamos a analizarlo desde 4 perspectivas. Desde la perspectiva inversora se producen importantes economías de escala porque se requieren fuertes inversiones para hacer frente a las grandes infraestructuras hidráulicas. Y lo más importante, este modelo implica inversiones y servicios para todos los territorios con independencia de su tamaño y con una misma tarifa de agua, tarifa única. Desde la perspectiva contractual, el volumen de contratación también permite obtener ventajas en los contratos, tanto en la explotación como en el mantenimiento. Desde la perspectiva organizativa, se producen eficiencias en la organización, en los centros de trabajo y su distribución por el territorio. Y desde la perspectiva tecnológica, se consiguen importantes economías de escala a través de la digitalización o monitorización del sistema. Y les voy a dar brevemente algunos ejemplos, como desde Canal estamos monitorizando más de 2.100 instalaciones remotas a través de un único centro de control, el más avanzado de Europa. La sectorización de una red amplia facilita la gestión de caudales
y presiones y que se traduce en un número de pérdidas mucho menor. Gracias a nuestra red de comunicaciones también prestamos servicios a los servicios de emergencia de la región de Madrid y además hemos podido desarrollar el mayor sistema de rastreo del COVID en las aguas residuales que se ha producido hasta ahora y que además ha permitido a los sanitarios tomar decisiones importantes en la gestión de la pandemia. En definitiva, el modelo de medio ambiente está plenamente integrado en el ADN grabado a fuego de Canal de Isabel II desde su origen y en el futuro vamos a seguir apostando por este modelo de gestión basado en su carácter integral, supramunicipal y de cohesión territorial que nos permite ser más eficientes en la gestión de los recursos y más responsables desde el punto de vista medioambiental. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Continuamos. Desde Brasil, a continuación, en representación de la Agencia Nacional del Agua y Saneamiento Básico, responsable de implementar la gestión de los recursos hídricos en Brasil, contamos con su director, don Mauricio Avillaodi. Creo que he dicho bien el apellido. Muchas gracias. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui hoje, poder falar um pouco com vocês sobre água e energia, invertir a ordem de propósito, porque esse painel, eu acho que o foco é trabalhar um pouco a água e a energia como um dos fatores que se utiliza desse recurso tão importante. Agradecer a Itaipu Nacional pelo convite, me sinto muito honrado de estar aqui hoje falando um pouco com vocês. Vou contextualizar um pouco para vocês o que é a Agência Nacional de Água e vou abordar um caso específico sobre o caso da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, que contempla 3 estados muito importantes brasileiros, regiões metropolitanas, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, e uma bacia que concentra, por exemplo, 12% do PIB industrial brasileiro. Aqui, basicamente, a Agência Nacional de Águas ela é responsável hoje pela gestão dos recursos hídricos federais. A gente, no Brasil, tem uma divisão que os estados têm a competência sobre os rios estaduais, uma divisão, como a gente tem um país territorial, então a gente tem esse tipo de arranjo, e aí é muito importante justamente o papel da ANA nesse papel de articulação, para que a gente possa ter uma gestão descentralizada, onde se respeite todos os usos múltiplos associados aos recursos hídricos. Recentemente, há 2 anos mais ou menos atrás, nós fomos agraciados, inclusive coincide com o ODS 6, com a questão do saneamento básico. A gente sabe que sem o saneamento básico a gente não vai ter desenvolvimento econômico e social, então nos sentimos muito honrados por contemplar mais essa atividade. Aqui eu coloquei algumas fotos de alguns programas que a ANA ela é de excelência, a questão do saneamento básico, como eu coloquei, a questão do monitoramento das águas. A gente tem uma rede hidrometeorológica que talvez seja a maior do mundo hoje, até pela questão da dimensão territorial brasileira. A gente tem alguns programas que têm a questão de pagamentos por serviços ambientais, por exemplo, o produtor de água, de preservação de nascentes, entre outros. A questão do Qualiáguas, a questão da garantir a qualidade dos recursos hídricos e progestão, que no sentido de fortalecer ali as agências, os órgãos de recursos hídricos estaduais. Aqui, para vocês terem ideia da dimensão do Brasil, a gente tem mais alguns 2 programas ali, a transposição de São Francisco, que está em evidência, né? Foi talvez o primeiro pedido de outorga da ANA, quando ela foi criada, e no ano de 2000, e a gente agora conseguiu finalizar, entregar, estamos já em vias de operação, e vamos levar água para o semiárido brasileiro, onde tem muita carência de água. A gente, embora tenhamos 12% da água doce do mundo, a gente também tem uma grande diversidade de situações, onde tem regiões muito ricas em recursos hídricos e outras que necessitam realmente que a água seja levada para poder dar um mínimo de dignidade para as pessoas.
Nesse sentido, foi instituído recentemente um Plano Nacional de Segurança Hídrica que visa justamente garantir essa qualidade e quantidade de água suficiente para que todos tenham as condições necessárias. Como eu estou chegando na metade do meu tempo já, eu vou adiantar um pouquinho. Opa, eu voltei aqui. Desculpa, aqui é importante colocar os ODS, né? Embora a gente esteja falando do 6 e do 7, 6 de água e saneamento básico, 7 a questão de energia. A questão do 6, a Ana recentemente publicou essa visão, trazendo a lógica de indicadores sobre 4 dimensões. A dimensão, de ecossistemas, a dimensão de resiliência hídrica, que envolve a questão de gerenciamento de risco, a visão econômica e a visão ecossistêmica. Isso aqui é o caso que eu vou trazer para vocês. Trata de um conflito, na verdade, dentro de uma região onde envolve esses 3 grandes estados brasileiros, e aqui a diferença é justamente, embora tenhamos uma água em abundância no Brasil, essa região ela é muito estratégica, tendo em vista, por exemplo, que sem a transposição, por exemplo, de uma água que está no Rio Paraíba do Sul para o Rio de Janeiro, 2/3 dessa água são transpostas, a gente teria um comprometimento do abastecimento da cidade do Rio de Janeiro e, consequentemente, afetaria toda a questão industrial enfim. Então, aqui é importante destacar que a questão do abastecimento humano, nesse sentido, que é o que está previsto na nossa lei, ele teria prioridade sobre os demais usos, entre eles a questão da energia, né, da questão da energia hidrelétrica. E é interessante porque, quando foi feito a transposição, aqui, só colocando para vocês a visão aqui, a transposição do Rio Paraíba do Sul para o Rio Guandu, que está um rio estadual no Rio de Janeiro, a gente, numa ideia inicial de geração de energia elétrica, isso se tornou, ao longo do tempo, a grande fonte de recursos para o abastecimento humano do Rio de Janeiro, gerando conflitos de uso, evidentemente, porque aquela água que é transposta de um rio federal, Paraíba do Sul, para o Rio Guandu, ela acaba gerando na própria bacia necessidade por usos diversos, um deles, por exemplo, a irrigação, que após o abastecimento humano no Brasil, dentro da sua grande produção agrícola, ele é fator determinante de desenvolvimento. Se a gente observar essa transposição, ela atende aproximadamente 30 milhões de brasileiros, a gente tem 14 milhões de habitantes ali, que é apenas a questão do Rio Paraíba do Sul, com a transposição do Rio Guandu, mas recentemente, com a crise hídrica que ocorreu no estado de São Paulo, a gente teve uma parte desse Rio Paraíba que foi transposto para o sistema Cantareira do estado de São Paulo, o que a gente envolve aqui o abastecimento humano de 30 milhões de brasileiros. Então, aqui é só um sistema hidráulico do Paraíba, para vocês entenderem. Eu vou colocar uma setinha aqui. Aqui a gente tem a transposição aqui, que ocorreu do Rio Paraíba do Sul para o sistema Cantareira em São Paulo, e o sistema que eu quero colocar para vocês, ele está aqui nessa Santa Cecília, uma estação elevatória que leva 2/3 da água do Paraíba do Sul, que é do Rio de Janeiro, no caso específico aqui, para o Rio Guandu. Então, eu vou adiantar aqui isso. Isso aqui é só um gráfico, para vocês terem uma ideia. Em 1952 foi feita essa transposição. Eu vou colocar aqui, essa é a atual vazão média que chega à barragem de Santa Cecília, ou seja, de 190 metros cúbicos por segundo, são transpostos para o Rio Guandu, 119 metros cúbicos por segundo, ou seja, representa 2/3 hoje das águas do rio que iriam naturalmente até a sua foz. Ok. Isso aqui é uma figura ilustrativa, só para vocês terem ideia de como é que isso ocorre. Tem uma estação elevatória nesse ponto, aqui chega a água do Rio Paraíba do Sul aqui, e essa continua até a sua foz, e os 119 metros por segundo são transpostos para o Rio Guandu. Isso aqui é uma outra curiosidade, tem uma estação de tratamento de água no Rio Guandu, que está no Guinness Book como sendo a maior estação de tratamento de água do mundo. Isso aqui como eu mencionei, a crise hídrica que ocorreu no estado de São Paulo gerou a necessidade de um arranjo entre, vamos dizer, os entes federativos. Isso foi judicializado, foi para o Supremo Tribunal Federal, onde o ministro se deparou com a situação, como regular essa situação.
E isso foi colocado para a ANA, Agência Nacional de Águas e Saneamento, como um desafio no sentido de tentar entender esse sistema e tentar fazer com que essa água fosse suficiente para todos os usos, manter essa geração de energia elétrica e priorizar seu abastecimento humano. Isso aqui são apenas informações sobre, por exemplo, em São Paulo, aqui, nessa transposição, nesse arranjo, a gente teve aqui uma transposição de 5,3 metros cúbicos por segundo, o que originou um acordo realmente para que funcionasse, vamos dizer assim, por exemplo, a transposição, embora gere energia elétrica, quando ela chega no estado de Rio de Janeiro, ela serve, inclusive, para diluição de efluentes para o tratamento humano ali da bacia, e mais ao final elas têm uma questão da intrusão salina, então a gente precisa manter ali uma vazão mínima para que a gente possa, vamos dizer assim, aproveitar todos os usos necessários dentro da bacia do Rio Guandu, que é composta hoje por 2/3 da água do Paraíba, do Sul. Já encaminhando para o final, a gente tem algumas soluções aqui que foram adotadas nesse caso. Foi criado, principalmente aqui, um grupo de assessoramento de operação Sistema Hidráulico do Paraíba do Sul, justamente para fazer essa composição de mediação. Então, um papel hoje que, embora o Brasil detenha essa diversidade, essa enormidade de recursos hídricos, e em pontos específicos a gente observa a necessidade desse manejo, dessa gestão dos recursos para que possam ser melhor aproveitados por todos os usos. E os comentários finais, eu só gostaria de colocar aqui alguns pontos que têm a ver muito com o que tem sido colocado no evento hoje. A gente tem um arranjo que foi criado em 2015, em razão da crise hídrica, a gente tem incertezas hoje relacionadas às mudanças climáticas, então é importante essa questão da gente continuar monitorando e aprimorando os canais, até porque, inclusive, aquele documento que a Ana elaborou, existe uma previsão que nos próximos 20 anos, a gente tem, nos próximos 10 anos, a gente tenha um acréscimo de 23% pela necessidade de recursos hídricos. Então, ou seja, o arranjo ele precisa ser frequentemente monitorado, a questão da segurança hídrica ela tem que ser mantida no sentido de garantir que a gente possa atender todos esses usos, inclusive a questão da geração de energia elétrica, que é muito importante na região. E finalizei. Eu acho que obrigado. Espero não ter corrido muito, porque o tema é muito comprido, mas a fala tem que ser muito curta. Obrigado. Obrigado, señora Villaudi. Continuamos. Desde Túnez contamos con la presencia del director general del Instituto Nacional de Investigaciones en Ingeniería Rural, Agua y Bosques, asociado a la FAO. Damos la palabra y damos la bienvenida a Mr. Mohamed Hamel Kaibi. Okay, thank you very much. And first, let me thank the UNDSA for inviting me in these big events, really, and to give me the opportunity to speak about a case study in Tunisia and dealing with the renewable energy pumping system, mainly the agriculture sector. So I know it's not really the scale that you are talking, but it's small scale, but still this small scale is also interested 1/3 of population. So I will give you I will explain these applications and how we have lived with this application in one real scale. Okay, so why a renewable energy application is interesting in the agriculture sector? And I think that the sustainable agriculture is the main priority of the United Nations and also priority of many countries, especially in our countries, in developing countries, and you can find them in Europe, in Asia, in many parts of the world. And also the technology, it's in using renewable energy is very diversified and is very interesting also to be applied in many applications,
mainly for the pumping, for the treating, for the drying, for drying fruits. So all the things is very useful for agriculture. And also, as I have said, that 1/3 of the rural population will depend on the agriculture, and and these regions are very fragile. So we have really to think about them. They are very fragile in most, and because they are meager in and with limited resources, either for the water, which is the case in North Africa and also in many countries in MENA region and also in Asia and in Africa. And so promoting renewable energy in agriculture sector, it's really, we have to think about it. So it's very crucial because this is a link between agriculture, energy, and also food. So for the case study in that I'm talking about, so here the energy status in Tunisia, especially for the agriculture. So we find that mainly the small and medium farms are, which is really who have about 20 hectares are connected to the electricity grid and fuel, but they have really difficulty in accessing the credit facility, and they have technical also assistance. So most of them, they are in this category. And also minor one is less than 40%, and the micro farms is 28%. So here the case study that I'm talking about. So this region, so you know that Tunisia north part, so this part is just in the south, but it's very important, it's very interesting, this part. Why? Because it's dependent. They are using groundwater, and this groundwater is coming from, it's sharing by 3 countries, which is Tunisia, Algeria, and Libya. So, and it's hardly renewable. This it really gives an important issue for this place. And we have really the productions of the palm, which call it the dates. And so we have a good quality of the dates, which is it constitute 80% of the national production of this kind of dates. And so here I like this picture because it shows how, when you have introduced solar pumping, how much the number of the private boreholes have increased. So this, for example, in 2015 to 2016, where we have introduced the solar pumping, the number, it becomes, we have increased the number of the boreholes, the pumping water, by about 2.5 times, which is really too much. And also the area is increased by 5 times in 25 years. So here we can see how much the solar pumping, when it's introduced, we can really, we can affect also the regions. So here also it's an image of this area where we have the production by the solar plants, and we can even produce about 25 megawatt correct in this region. So it's a small and medium system. So we can see is satellite image how much the solar panels are there. Okay, so this is good. So look at this picture where these extensions have used solar power. So it's interesting. So the good productions and everything, they are very happy. But, and I can even join the presentation of my colleague in Bangladesh to say that, yeah, the solar energy can bring a lot of things to the farmer. They have a social impact, everything. But in the other side, look, when we are using inappropriately this energy, what it causes? It causes many problems, mainly the appearance of fake installers. So they are coming there and they are not really adequate installations. There is a risk also of infiltration of low quality equipment in the market. So we have really to think about it. So here really the environmental impact, which is really very serious. Look, for example, in this image, how significant drop in groundwater, deeper pumping, because the people that are pumping water from the groundwater, which is not renewable. And with the increase of the number of the well, we are damaging also the environment.
So the solar energy is good, but you have really to use it adequately. Otherwise, really, it has really a big environmental impact. And look also, we have a missing drainage in some parts because there are illicit wells, and how much really, it's very scary. So how much it can really, it can damage the environment. So the key message here, the PV power irrigation system is mature option. And we have here, we can really profit from 24 megawatt credits. And there is really the strong link between the PV system connected to the grid and other applications. So once we have really pumping, we can use it also for electrification. And we have also many engaged actors in working in this. But still, there is a lot of things to do. First of all, we have really to find the right financial mechanism. There is also some work on the regulatory instruments, business model, institutional arrangement, and also to use the best technology and how and when you have to use it. Solar energy is good, renewable energy is good, but use it really to have to think about it before using it. Also, there is the aspect of the integrated approach, not really to think only about energy. Energy is linked to the water, is linked to the food. So once we are thinking about using renewable energy or solar energy, we have to think also about the other aspect, because all these thematics are very integrated. And also, as it has mentioned even before, the collaborations and the cooperation between structures, really it's a crucial need really to improve the using of the renewable energy, especially in our area where we are limited in water resources and also limited in energy. Thank you so much. Thank you very much, Mr. Shaibi. Bueno, pues ya han concluido nuestros ponentes su presentación, a los que felicitamos, y ahora vamos a dar paso unos minutos a preguntas que se pueden formular desde el público. Animamos a ello para que se formulen algunas preguntas, y también desde la propia mesa. Mientras van pensando, yo mismo lanzo una pregunta, si parece bien a los señores ponentes, en concreto, por ejemplo, a la señora Sedawi, si bien animo a los demás ponentes a que también manifiesten su opinión, se debata, porque lo consideramos realmente de interés, las diferentes experiencias y el expertise de cada uno de ellos en sus organizaciones nacionales e internacionales. El tema tratado es de relevancia y, por tanto, vamos a formular una primera pregunta, si le parece bien a la señora Sedawi, y ahora vamos formulando el público. El nexo del agua y de la energía es un elemento clave, como todos sabemos, para la transición energética. El agua es una prioridad y el agua potable y el saneamiento se reconocen como derechos humanos básicos. Son indispensables para mantener, desde luego, una vida saludable y digna para todos los seres humanos. Señora Sedawi, ¿cómo el nexo del agua y de la energía puede y debe facilitar una transición energética justa e inclusiva, incluida la equidad, la igualdad de género y el empoderamiento de los jóvenes? Muchas gracias. Actually, this is linked to tomorrow's session as well, and I think during the high-level dialogue on energy, we sat with our colleague from the UNDESA to say when we speak about energy specifically, it's not just about water and the interlinkages. Certainly, these two sectors are extremely strategic, well, regionally, but also globally. But more importantly, enabling the just transition is really, as a matter of fact, enabling the sustainability for all different sectors. And that's why we said, exactly as water is a human right, energy should be as well as a basic human right. And that's why the when we engage in the water energy food nexus specifically, although water and energy are the key sectors, and actually whatever intervention we do at the policy level by coordinating policies, by then coordinating planning and coordinating also the implementation for field and capacity building that goes hand in hand.
And the gender dimension obviously is something a cross-cutting sector. And the way we do it, it should be by nature done. And I think there is an effort what was done in this panel. But on a technical level, we should ensure that we build the capacity for men and women operating in the field and ensuring as well that the capacity building ensure that men and women are engaged and having the enabling environments to invest in across sectors, similar to the example that was provided to the community, where you have more than 80% of women who are working in the sector. So you need to empower them, and you need to really build a common language between the water sector and the energy sector. Both of them need to understand the interlinked approach, and both of them need to understand the social aspect. Specifically, that if I want to finish with the youth are the only one today who can understand the interlinked approach better than what we do. So technically speaking, we need to change the education system that we have today in order to ensure that what we have by 2050 are the one who will drive the change and the sustainability of the future. Thank you very much. Desde el público una pregunta, si quiere dirigirla en concreto a algún ponente. Sí, muy buenas tardes. Un gusto tenerlos aquí. Soy Liz Kramer de Itaipú, consejera. Mi pregunta va para la presidenta de Canal. Me dio mucha curiosidad saber sobre la gobernanza, siendo una empresa 100% pública, entender cómo funciona a grosso modo la gobernanza y cuánto incide la política partidaria, ¿no? Las elecciones de nuevas autoridades y demás, con los ciclos de gobernanza de ustedes como empresa pública. Gracias. Sí, gracias, muy amable. Pues efectivamente, Canal de Isabel II es una empresa 100% pública. En su capital, sus accionistas son mayoritariamente la Comunidad de Madrid, que es la región de Madrid. Saben que en España tenemos 17 comunidades autónomas, lo llamamos comunidades, son regiones. Y luego hay un pequeño porcentaje del accionariado que está en manos de los municipios, de los ayuntamientos, de aquellos que han querido sumarse a ese accionariado. Pese a ser una empresa 100% pública, la forma de operar, de relacionarse en el mercado se asemeja mucho a lo privado. Tiene un consejo de administración con un buen número de consejeros independientes que hemos renovado, absolutamente profesionalizados, muy expertos en cada una de las materias. Y la política está fijada desde ese consejo de administración. Luego tiene un equipo gestor pues extraordinariamente profesional. Tenemos aquí a parte del equipo que han tomado la palabra, han participado en las mesas anteriores, la propia moderadora del debate, y ese modelo profesional junto con un bagaje de más de 170 años de historia haciendo posible que Canal sea lo que ha llegado a conseguir a ser hoy, que es ese modelo de gestión del agua supramunicipal y sobre todo que contempla el ciclo completo del agua, que son, digamos, los dos factores más determinantes del éxito de Canal, es el que está permitiendo, ¿no?, que a día de hoy nos podamos convertir en un referente en la gestión del agua. Los tiempos políticos tienen una incidencia relativa en la propia gestión de Canal. Hay que pensar que Canal tiene 3.000 trabajadores. Los tiempos políticos lo que marcan son responsables a nivel institucional de comunidades autónomas, de cada comunidad autónoma eligen a su equipo de gobierno, y dentro de esa gobernanza yo, como formo parte del gobierno de la Comunidad de Madrid, a su vez presido Canal de Isabel II, pero es el Consejo de Administración y el consejero delegado el que tiene los poderes ejecutivos, y acompañado de un equipo absolutamente experto y profesional, pues va marcando también esa línea de gestión. Muchas gracias. Otra pregunta desde el público. Yes, hi, I'm Sohail Ahmed from Grameen Shakti. I have a comment and one question. This is about solar irrigation. Extremely sorry I couldn't follow the name.
Yeah. The comment is that you mentioned about the groundwater erosion. In our country, the pumps which are running, the diesel pump, which suck the water very fast from the ground. So in that case, in that context, the solar irrigation is better because these are slow suction pumps. That's one. Second is we are close to our solar irrigation model, close to sustainability, but not completely sustainable yet, especially for the measure that we can evacuate the additional energy to the grid. So the solar irrigation you talked about, are they sustainable? And if there are any key measures which you have taken, which made it sustainable or will make it sustainable? That's what I want to learn. Thank you. Okay, thank you. Yeah, but the question here, because as it has been mentioned, so each case, it's one special case. And I'm talking about one special case where the people that are pumping water from underground, which is really hardly renewable, but the farmers, they are just pumping and they're pumping much more what they need. It means that there is no storage. So that's why, so there is not storage, so either hydraulic storage or electric storage. So they're just pumping the water and irrigate some part and the other part is thrown in the environment. So what's happened after that? So we are damaging this water table, which is not renewable, and also damaging the environment because we'll have also a salty ground. So we are damaging both. So what from the other side, what we said that solar energy probably since the people that are going to renewable energy doesn't solve the problem. The problem becomes much more serious. So what we have really to use this energy appropriately, so and also respecting some rules, the law, and also in proper way, at least really to make profit and to not damaging the environment, because that's the key point that I want really to mention, that renewable energy is good, but really to have to use it in a sustainable way. So that's the key point that I want to mention. Muchas gracias. Otra pregunta, señora Villodi. Hablando de gobernanza, de sistema de gerencia de gobierno en materia de agua, sabemos que los escenarios del cambio climático y la necesidad de agua, el aumento del consumo del agua requiere de una mayor y mejor capacidad de respuesta cada vez a los gestores en el mundo del agua. ¿Qué ideas nos puede sugerir? ¿Cómo creen que debe mejorar la gobernanza de este recurso con el que todos trabajamos, el recurso del agua, tanto a nivel local, regional, nacional o internacional, y entre entidades públicas y privadas? Tiene la palabra. Obrigado. Acho que agora eu posso falar mais tranquilo, porque o assunto é muito interessante. O caso que eu procurei trazer é justamente esses desafios que existem hoje no Brasil, especialmente, dessa gestão compartilhada e participativa. A gente tem uma estrutura hoje de governança dentro de uma Agência Nacional de Águas, que ela visa regular os usos e tentar trabalhar a ideia dos múltiplos usos, inclusive contemplando a parte da energia, mas sem se preocupando principalmente com os outros usos que existem na água, para os recursos hídricos. E a gente percebe que, por exemplo, a atuação da ANA, ela tem uma participação num programa que eu coloquei ali, que chama Progestão, de fortalecimento das unidades estaduais de recursos hídricos, justamente para que a gente possa ter vamos dizer assim, uma uniformidade, um fortalecimento, uma maturidade maior desses órgãos, para que possam exercer os seus papéis dentro desses grandes rios brasileiros que são integrados. E aí agora vem um novo desafio para a ANA, que é a questão do saneamento básico, que aí está numa escala menor ainda, que é na escala municipal, onde a gente observa que precisa ter essa interação entre o uso do recurso hídrico e o saneamento básico. Então, você precisa conectar duas políticas agora de recursos hídricos com o marco legal de saneamento, que visa trazer o serviço de abastecimento básico, por exemplo, para mais 30 milhões de brasileiros que não têm acesso à água potável, e o esgotamento sanitário em torno de 100 milhões de brasileiros, ou seja, praticamente metade da população do Brasil. A gente fala em números dessa dimensão olhando para o país continental que a gente tem,
E a gente observa, por exemplo, no caso da Espanha, muito interessante, assim como dentro de uma região que é a região autônoma ali de Madrid, que você já começa a avançar no aspecto de como dar maior qualidade, por exemplo, aos rejeitos, quando a gente está discutindo no Brasil ainda como dar acesso às pessoas à água potável e ao saneamento básico. Então, a estrutura de governança brasileira hoje, ela visa justamente, é uma agência reguladora, ela não está vinculada a governo, os diretores são uma diretoria de 5 diretores, elas são sabatinadas pelo Senado e têm um mandato, e com isso a gente tem uma estabilidade no corpo técnico altamente qualificado, no sentido de promover essa política e manter ao longo do tempo esses programas que possam, independentemente de quem está na gestão, eles possam dar uma continuidade a esses projetos e avançar justamente nesse acesso à água e essa multiplicação de usos, contemplando, enfim, as mais diversas áreas y los entes federativos. Obrigado. Y también tenemos una pregunta para el doctor Barek, si le parece bien. Vamos a hablar de planificación del uso de los recursos hídricos. Es una cuestión de gran importancia y con las nuevas tecnologías. ¿Qué ejemplos y qué buenas prácticas conocen, nos puede dar a conocer, puede presentar, que permitan desarrollar modelos de planificación y de simulación de la gestión de recursos hídricos para la elaboración de los planes de emergencia ante situaciones de sequía? No sé, abajo. For example, thank you. There are already good examples in our group here, because there is not a general good example. The example of groundwater by pumping this with solar energy is one thing. It's for sure a good way to do it, but then you have to pay attention on groundwater levels, on sustainability. So you have to go all in one together. So you have to look what water availability you have there. Is there enough groundwater? Are you using unsustainable groundwater? For one region, that might be working well out because you have enough rain, but for other regions won't work out. So that one is one example. The other one, for example, what we didn't touch here so much is about food. That's a water, food, energy, environment nexus. You use water for generating energy here. On the other side, you use energy to produce water. That was the example of Oman, where you have desalination. Then you use water for producing food, which you produce energy with biofuels. For some region, that might be a good way. For others, with biofuel, you can't maintain the local population. And then again, this crisis coming up this year, suddenly you come back to water and food security for your own country. All these things putting in together, and what our institute does is it's a little playing around, showing what these models can do to not use these things in nature and wait for 20 years to find out, oh, it's not working. Thank you very much. Muy bien, pues después de todas las preguntas, las respuestas, las intervenciones de los panelistas del primer grupo de los dos de la sesión tercera de esta tarde, que hasta el momento está siendo apasionante, desde luego, pido un aplauso para todos ellos. Vamos a hacer un receso de 10 minutos nada más para un coffee break y volvemos. Pedimos que tomem seus lugares, vamos retomar o evento. Agora com o segundo grupo do mesmo painel, moderado pela senhora Macamen Tejera, secretária-geral do canal Isabel II.
Es el grupo 2. Vamos iniciar o grupo 2 da seção 3, Soluções Sustentáveis de Água e Energia, com foco em estudos de caso de água. Teremos novamente a participação de palestrantes de forma presencial e online. Portanto, convido para já fazer parte desse painel a senhora Macamen Terreira, que já está aqui à frente. Senhor Sanoy Boisoda, representante do Tajiquistão para o Comitê Executivo do Fundo Internacional para o Mar de Aral. Senhor Mohamed Hosni Guedira, diretor do Instituto Masdar, Emirados Árabes Unidos. Senhor Anshuman, diretor associado do Instituto Teri, Índia. Senhor Ariel Acosta, representante de Obras Públicas e Comunicações do Paraguai. Senhor Ariel Scheffer, chefe de Gestão Ambiental da Itaipu Nacional, Brasil. Senhor Carlos Flores, representante de Itaipu, Paraguai. E participando de forma virtual desse painel, senhor Cláudio Stabile, CEO da Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar. Passo a palavra, então, à senhora Macamen Terreira, secretária-geral do canal Isabel II, que irá conduzir esse painel. Obrigado. Comenzamos el segundo grupo de la sesión 3 de esta tarde, que está siendo interesantísima, y este segundo grupo igual o más, también con la participación de todos ustedes. En primer lugar, vamos a dar paso al representante de Tayikistán del Comité Ejecutivo del IFAS, el Fondo Internacional para salvar el Mar de Aral. Recibimos al señor Sanoy Boisoda. Adelante. Thank you very much. Dear moderator, distinguished panelists, dear participants, ladies and gentlemen. First, I would like to thank UNDESA and Itaipu Binacional for the invitation and provided opportunity to make this presentation. I will provide you a short information on Rogun hydropower plant, a multipurpose project which has been implementing in Tajikistan. Central Asia is located in the center of Eurasian continent and covers an area of about 4 million square kilometers. The region covers the territory of 5 countries: Kazakhstan, the Kyrgyz Republic, Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan. About 75 million people live in this region. The climate of the region is sharply continental, mainly arid and semi-arid. Water is the basis for the socio-economic development of the countries of the region and is the most important element of national and regional security. More than 85% of the region's water resources are used by irrigated agriculture, which provides about 20% of the region's GDP and provides employment for more than 60% of the region's population. The share of energy generated using water resources is 25% of the total energy consumed by the region. In some countries,
especially Tajikistan and Kyrgyzstan. This figure is more than 90%, which makes the economies of these countries clearly dependent on the availability of water resources. The total water resources of Central Asia consist of river runoff, which is formed mainly due to melted glacial waters and groundwater. Within the Aral Sea Basin, 115 cubic kilometer of water resources are formed, but their distribution of the territory is uneven. The main runoff is formed on the territory of the upstream countries, Tajikistan and Kyrgyzstan. The distribution of water resources in the Aral Sea Basin is based on the schemes for the integrated use of water resources in the Amudarya and Sirdarya river basins. In these schemes, first of all, the availability of water resources that could be used was considered. Accordingly to calculation, the volume of available water resources consisting of surface water, underground and reused waste and collector drainage waters amounted to 133 cubic kilometer per year. In percentage terms, this volume was distributed as follows: the Republic of Kazakhstan, 11.4%, the Kyrgyz Republic, 4%, the Republic of Tajikistan, 10.7%, Turkmenistan, 20.3%, and the Republic of Uzbekistan, 53%. Most of the water resources in Central Asia are used for irrigated agriculture. The total area of irrigated land is more than 8 million hectares. According to available estimates, the average annual temperature in the region has already increased by 0.5 degrees Celsius, and for the period 2030-2060, it's expected to increase from 1.6 to 2.6 degrees Celsius, which is much higher than the standards set by the Paris Agreement. Such an increase in temperature is fraught with the intensive melting of glaciers, which are the main source of rivers in Central Asian region. Thus, according to experts, over the second half of the 20th century, the glaciers of Central Asia have decreased by almost a third and continue to decline by 0.06, 0.08% in area and 0.1% in terms of ice volume. Unfortunately, this trend continues to grow. Changes in the areas of glaciation and snow cover in the runoff formation zone can significantly affect the hydrological regime and water resources. Due to the melting of glaciers, our region is facing a shortage of water resources. The runoff of the Amudarya in the long term may be reduced by 20% to 40%, and that of the Sirdarya by 15 to 30%. Softer scenarios predict a 10 to 15% reduction in the flow of the Amudarya and 6 to 10% in the Sirdarya. This, taking into account population growth, will greatly affect the specific water supply of our region, making it water deficit. Taking into account the key role of water resources in the socio-economic development of the countries of the region, this trend can lead to large negative consequences in the coming decades. All this orients us towards taking urgent actions to adapt to abrupt climate change and sustainable water management in the region, which in turn can only be achieved through well-established regional cooperation. 2021 was a dry year for the region and was overtaken by a severe drought. There was a lot of news in the media about the dire consequences for all countries in the region. This is one of the articles that have been published on news websites.
The availability of water resources and favorable geographic and hydrological conditions provide Tajikistan with great opportunities for the development of hydropower. The total potential of the country is estimated at 527 billion kilowatt-hour per year. With melting glaciers and changing rainfall patterns, this can play a significant role in ensuring water security. One of these examples can be Rogun hydropower plant. The Rogun hydropower plant history stretches back to 1976, when initial construction began. Progress on the Rogun Dam has been stalled at various junctures by different reasons. In 2007, the government of the Republic of Tajikistan appealed to the World Bank for an international feasibility study of the project, taking into account modern requirements and safety standards. The process of the negotiation and preparation of documents for this process took more than 3 years. Evaluation studies on the feasibility study and the environmental and social impact assessments were launched in 2011 under the auspices of the World Bank, with the participation of international companies and 2 independent expert panels on engineering and dam safety issues. The main objective of these studies was to determine the feasibility of the proposed Rogun hydropower plant project and conduct an independent and objective assessment of the proposed project, taking into account technical, economic, social, and environmental factors. All interim and final evaluation research reports for Rogun HPP were published on September 2014, which marked the end of the assessment process. According to these estimates, the construction of the Rogun HPP was recognized technically possible, economically feasible, and compliant with international safety standards, both from a technical and environmental point of view. Having these results of the internationally recognized feasibility study, the government of Tajikistan started to rehabilitate the construction works, and in 2016, the Vaksh River at the Rogun Dam site had been diverted, and on November 2018, the first unit of the power plant had been launched. The Rogun HPP, with the 6 hydraulic units with a capacity of 600 megawatt each and the total capacity of 3,600 megawatt after completion, will be biggest hydropower plant in Central Asia. The average annual electricity generation in the Rogun hydropower plant will be more than 17 billion kilowatts per year. The dam of Rogun hydropower plant, with a height of 335 meters, will be the tallest rockfill dam in the world. It forms the Rogun reservoir with a total volume of 13.3 cubic kilometer and a useful volume of 10.3 cubic kilometer. The Rogun hydropower plant is planned to be used as a multi-purpose dam, including generating electricity, regulating water, reducing the risk of floods, and mitigating droughts. One of the most important roles of the Rogun Dam in climate change condition is its capability to manage water resources in a sustainable manner. Water shortages regularly causes severe problems in dry years, especially in the lower reaches of Central Asian rivers. This situation could worsen in the future, given the fact that climate change is expected to have some negative effects. Rising temperatures will lead to an increase in evapotranspiration, and the expected higher irregularity in precipitation could lead to an increase in the number of extremely wet and extremely dry years. And early snow melt will mean more water in spring and less in summer. Given this situation, is a good resource management will be even more important than it is today. Rogun Dam, with capacity of 13.3
cubic kilometer and a useful volume of 10.3 kilometer was planned also for adding regulating capacity to the entire system, and especially for reducing problems in dry years by making additional water available under such conditions. Rogun, jointly with Nurek Reservoir, would have this potential and will provide additional water for irrigation and other needs in dry years. So Rogun hydropower plant could benefit all downstream water users in the Amudarya basin. Rogun hydropower plant with its big reservoir also offers important flood control benefits, which have positive effects on the entire downstream area. For the last decades, the magnitude of floods and mud flows has been increased in Central Asia region. Adding Rogun hydropower plant to the cascade would considerably reduce risks related to floods of high magnitude and also reduce risk during floods of lower magnitude, but higher probability of occurrence, thus offering the potential to reduce inundations in the downstream areas. It's well known that energy is the engine of any development, and the demands for it are increasing because of population growth and economic development. Generating more than 17 billion kilowatt per year electricity, Rogun hydropower plant will be the biggest producer of clean and green energy in Central Asia and regions around. Affordable, environmentally friendly, and renewable energy produced here will fully satisfy Tajikistan's demands in electricity and will give a serious impetus to the country to export electricity to other neighboring countries, which use mostly the field resources to produce electricity to cover their economy and populations. In addition to this, producing affordable electricity, Rogun hydropower plant will provide an opportunity to create tens of new industrial enterprises, providing thousands of new jobs and helping to develop economies and improving the social situation. It will help Tajikistan as well as other neighboring countries to make significant progress to achieve a number of SDGs. Thank you for your attention. Thank you so much. Bien, ahora un pequeño cambio en el orden de las ponencias para luego volvemos a continuar con el orden previsto. Vamos a dar ahora la palabra. Nos visita el consejero delegado de saneamiento de Paraná, de Sanepar, empresa de gestión de aguas y residuos que presta servicios a 345 municipios de Paraná, Porto União. Damos la palabra y la bienvenida a don Cláudio Stabile. Boa tarde, agradeço aos organizadores desse simpósio global pelo honroso convite à Sanepar, a todos que nos acompanham nesse momento, e em especial Itaipu Nacional pela profícua parceria. Nexo Água, Energia e Alimento. Vejamos aqui a abordagem inerente ao setor de saneamento ambiental. No tocante à água, considerando o alimento, a água como alimento, desde que seja potável, caso contrário, será mais um meio de transmissão de doenças. Para captar, tratar e distribuir a água, necessitamos de energia elétrica em grande quantidade. Nós geramos energia elétrica tanto pelo processo água como o processo esgoto. A Sanepar é uma sociedade de economia mista, de capital aberto, que assegura serviços de saneamento ambiental de forma sustentável e inovadora, calcada nos pilares da governança corporativa, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social. Como eu gosto de dizer, temos uma sopa de letrinhas e, dessa forma, atendemos ao tripé da sustentabilidade, aos pilares da ESG, bem como dos ODS da ONU. Sanepar, criada em 1963, atende a 346 municípios. No tocante à água potável, atendemos aproximadamente 11 milhões de habitantes. Já em relação ao esgotamento sanitário, atendemos aproximadamente 8 milhões de habitantes. Temos uma cobertura de 100% de água. Em relação à coleta de esgoto, estamos próximos dos 78%. E aqui um detalhe importante: nós tratamos 100% de tudo que é coletado. A Sanepar, de 2017 a 2021, investiu mais de $1 bilhão. No ciclo 22 a 26,
a previsão é investir aproximadamente 1,7 bilhão de dólares. Cidades inteligentes e resilientes são construídas por pessoas saudáveis. Saúde, essa proveniente especialmente de água potável e do esgoto tratado, são os portadores de saúde preventiva. Não há como negar os efeitos das mudanças climáticas em todo o planeta. Temos grandes desafios, porém grandes oportunidades. Estamos fazendo a nossa parte, ações necessárias para contribuir com o equilíbrio do meio ambiente, em especial na redução da emissão de carbono, assim como na conservação dos corpos hídricos. No estado do Paraná, em especial na região metropolitana de Curitiba, enfrentamos a escassez mais severa dos últimos 90 anos. Diminuímos a distribuição de água por quase 2 anos, praticamente pela metade. Essa medida foi necessária para manter os níveis de nossos reservatórios capazes de abastecer a população por mais tempo, até que outras ações estivessem concluídas. Executamos mais de 20 ações. Tiramos água de pedra e fizemos chover. Utilizamos água de cavas de mineração, pedreiras inativas, semeamos nuvens por meio de aviões, usando simplesmente água potável, em pontos estratégicos. Antecipamos grandes obras como transposição de rios e aumentamos o controle de perdas de água bruta e tratada. Somente conseguimos superar as adversidades, além das ações executadas pela companhia, por conta da participação da sociedade, que respondeu ao chamamento do uso racional de água. O programa Meta 20 incentivava a redução do consumo mensal de água potável em 20%. Houve uma certa resistência dos usuários, até por conta da pandemia do Covid-19. Porém, com um grande trabalho publicitário e evidências reais do problema, conseguimos engajar a população e que hoje, mesmo já livres da escassez, continuam economizando. Houve uma mudança comportamental, cultural, e a ideia é mantê-la. Foi assim que nasceu a turminha Planeta Azul, um programa permanente apresentado por crianças que falam não só do serviço da companhia, mas da importância da proteção do meio ambiente para garantirmos água em quantidade e qualidade à população. A energia elétrica também é um desafio. A Sanepar tem um custo que ultrapassa 100 milhões de dólares por ano. Atualmente, a maior despesa do sistema operacional da companhia. Pergunta-se como diminuir essa despesa, como ser mais eficiente. Temos algumas soluções já maduras, inclusive nesse momento, já sendo aplicadas. Temos a hidroenergia, utilizando a força da água, seja nos reservatórios, na distribuição ou no descarte das estações de tratamento de esgoto. Claro, longe de qualquer comparação com a gigante Itaipu, de onde bebemos da fonte do conhecimento. Contudo, estamos inovando no setor de saneamento brasileiro, levando, inclusive, plantas fotovoltaicas sobre espelhos d'água, já testadas por 3 anos. Fizemos uma primeira planta do setor no Brasil e agora estamos prontos para replicá-la em maior escala, com vários efeitos positivos. Temos mais de 200 estações de tratamento de esgoto que trabalham com o sistema anaeróbio. Na verdade, é o maior parque do mundo com essa tecnologia, tratando de esgoto doméstico. Uma das grandes vantagens desse processo é a geração de biogás, o qual pode ser transformado em energia elétrica ou ainda purificando para gerar biometano e CO2, ações que já estamos fazendo. Além disso, o biogás pode ser convertido em calor para secagem do lodo de esgoto, o qual seco pode ser empregado como adubo. Como combustível. O lodo ainda, quando higienizado, é utilizado como adubo na agricultura, prática reconhecida pela ONU e adotada pela Sanepar há 2 décadas. Os exemplos citados são práticas de destinação correta dos resíduos, mas queremos ir além. Enquanto-se em fase de pesquisa o desenvolvimento de um biofertilizante a partir do lodo de esgoto. Em suma, tratamos aqui de economia circular e de baixo carbono.
A inovação é condição sine qua non para a manutenção dos serviços com redução de custos, mais eficientes e sempre atendendo a todo o arcabouço de proteção socioambiental, como preconizam os ODS da ONU. Exemplo, dentro dos métodos hoje utilizados para o tratamento de esgoto, seja a partir do projeto de engenharia, da estação até o seu funcionamento diário, atendemos a pelo menos 12 dos 17 ODS da ONU. Felizem-se, estamos aqui falando de inovabilidade. A companhia adotou a inovação aberta como uma estratégia para a condução dos seus negócios. Nesse contexto, temos procurado interagir com o ecossistema cooperando com centros de pesquisa, universidades e empresas do Brasil e do exterior. A título de exemplo, a Sanepar estabeleceu uma cooperação técnica inédita com o Itaipu Nacional e o PTI brasileiro para a implementação dos sistemas sustentáveis de esgotamento sanitário em municípios que demandam extremo cuidado, tendo em vista as fragilidades socioambientais do território. 1 minute, please. Na verdade, quando falamos de futuro, estamos falando agora, do agora, e principalmente da consequência, o legado. Estamos a tratar das sementes que plantamos hoje para as futuras gerações tenham bons frutos. A Reserva Hídrica do Futuro, projeto recentemente lançado, reúne todos os conceitos até aqui abordados e prevê a formação de uma grande área protegida ao longo do Rio Iguaçu, saindo da Serra do Mar até o Porto Amazonas, com conservação de 150 quilômetros de rios, fauna e flora, assegurando água para o futuro. Utilizando soluções baseadas na natureza, a iniciativa prevê a implantação de wetlands para reservação estratégica de água, para abastecimento e diluição. Somente nos primeiros 300 hectares já está sendo implantada a reservação de 4 bilhões de litros de água. Outros, sim, ainda em fase de tratativas, estamos próximos de darmos mais um incremento nos números já mencionados, pois há a possibilidade da captação de pelo menos 5 mil metros cúbicos por segundo, com o mínimo de impacto ambiental. Em síntese, a adaptação às mudanças climáticas, a universalização do esgotamento sanitário, a promoção da eficiência energética, a economia circular e o compartilhamento de infraestruturas são oportunidades que fortalecem a segurança hídrica, energética e alimentar, sempre respeitando o equilíbrio socioambiental. Muito obrigado. Obrigado. Continuamos. La siguiente intervención será a cargo del Instituto Masdar, una universidad orientada a la investigación y centrada en las energías alternativas, la sostenibilidad y la investigación medioambiental desde Emiratos Árabes Unidos. Bienvenido, Mr. Mohamed Hosni Ghedira. Thank you. So I put together a presentation to give a different prospect of water and energy nexus in the GCC in desert environment like ours. We are facing different challenges. In the previous presentation, they mentioned clearly we need water to produce energy, but for us, we need energy to produce water. So the same energy-water nexus, but different challenges, different angles. I'm sure you came across this illustration. It was circulated recently in many social media. It was published last week about the different type and different source of renewable energy. And you can see here the percentage of that hydro represent 15% of the global production of electricity, where solar represent only 3.7%. But if you see the cost of production of electricity by kilowatt hour, you can see that the hydro in average will cost about 6.4 cents per kilowatt hour, and the solar about 3.6 cents per kilowatt hour. But in our region, we are blessed with sun all year, and then we are located in the sun belt. So the cost of kilowatt hour of solar production in our region now is around 1.6, 1.4 US cent per kilowatt hour.
So to put in the context, so I focused my presentation mainly in water, energy, and access with the desalination. My colleague Sihan from Oman focused on oil and gas production, and to water and energy and access for the hydrocarbon production. But here it's very important to mention that most of our water is coming from desalination, and when we talk about desalination is energy. So it's easy to convert 1 liter of water to 2 kilowatt hour because you need energy to produce water. Saving water is saving energy because natural resources, we don't have the direct concern of saving natural resources by saving water, because when you save water, you save mainly energy because the water is coming from the ocean, from the Gulf. So the important is to link the production of water in terms of kilowatt hour needed, and then to find out more innovation and more innovative solution to reduce the cost of production of water. And this is an illustration of all desalination installation in the Gulf. It's an old graph dated 2012, but not most recently there are a couple of plants, mainly in reverse osmosis, but most of the plants here are the MSF, multi-stage flash desalination, where the capacity is about 15 million meter cubic per day distributed among the 5 GCC countries, mainly Saudi Arabia and the United Arab Emirates. And the MSF here it was relevant because when they start the desalination program, it was mainly based on cogeneration, because the water at that time it was the co-product of electricity. So you produce the heat and the steam, and with the steam you produce the distilled water, and the same steam is used to produce electricity. And then the whole industrial ecosystem, like the melting aluminum plants, that also a byproduct of the steam is produced from the process. So the whole ecosystem was designed around the MSF technology of desalination. But now we see a clear shift to reverse osmosis because it's cheaper, it's more efficient in terms of production, but definitely this will change the game in terms of how the energy and water are connected. So here I will share with you some experience that we did in Masdar a couple of years ago about how solar energy can be used for desalination at standalone electricity supply to produce electricity. So here, if you list the opportunity of water energy nexus for desalination, so definitely will be improving the cost and the safety of supply, reduce the water intensity of power sector, improve the access to water off-grid area, because sometimes some locations are not connected to the grid. So it's important if you manage to set a technology and sustainable technology to produce and desalinate water using solar, so it will be more efficient in terms of operation. And also, if you see the water usage and then the energy needed, the different energy, a different phase of water production from the desalination, including the pumping from the sea to the desalination plants, the pumping as well through the, if you take the reverse osmosis plants, so the pumping through the filters, as well the user, there's cost to pump it to the user as well, and then the treatment and the treated sewage effluents that also used in the equation in the nexus itself. But here, sometime since we take it as if we keep in mind that our water is energy, sometimes we think differently. If you take the TSC, for example, for sewage treatment in our region, so you have to count the energy needed to treat this water, because when you treat this water to use it later on for landscaping, for example, and for other industrial usage, so definitely you need additional treatment to reach the level that you can use it for landscaping, for irrigation as well. So the cost of this extra, the tertiary treatment, and the pumping back from the TSC plant that usually is located out of town back to the town, so you count how much energy you need to use the TSC, and sometimes by calculation you find out it's cheaper to treat it and then at the center level and discharge it in the sea. So this is very, very important to take into consideration those factors, especially when you start thinking about the nexus and how energy and water are interconnected. Some numbers about UAE and Abu Dhabi. So in terms of water resources, so most of our drinking water is coming from desalination, but also groundwater still used, because if you see on the left agriculture
and irrigation is true. So we don't have precipitation, we don't have the running rivers, but definitely there are many incentives from the food security program to encourage and incentivize farmers to develop their own agriculture. And they're overusing the groundwater that already it's higher in salinity that are treated. They need additional treatment. When the salinity exceeds 2000, definitely to bring it down to 500, there are some basic desalination needed to be used for irrigation. So this is how the water sources available and the water demands are connected. And here you can see in this graph in the recent years, in 2015, the agriculture's increased because we start having some incentive from the government for farmers to develop some agricultural program. And here the portion of water used for irrigation and for agriculture increased in the recent years and keep increasing recently. Regarding technology, as I mentioned earlier, the MSF is the most used technology because, as I said, it was designed part of the philosophy of cogeneration. And definitely when you have cogeneration and when the water is a byproduct of electricity, and here in the UAE and other also GCC countries, we have more demand on electricity during the summer. And then when you have produce more electricity in summer, so you have to produce more water. No, more water will be produced, and the demand of water decreases because if you know the culture and the socio-cultural composition of that region, most of people travel in the summer, so demand of water is much lower. Definitely, we have excessive water. This water now, there are many programs. We are building dams in some area in Dubai, in Hatta, to store that water, and also we have the refilling of aquifers with the byproduct water, desalinated water, excessive water that is produced in the summer as well. So this is part of the water strategy that is used now by the UAE and also extended to many countries. But as I said, now RO is start to be used in many, most of the largest desalination plant that being commissioned now are reverse osmosis, and then also are linked to the solar, and some of them are through the grid, and some of them are standalone solar PV plants. Because now you know that PV with storage still expensive compared to the photovoltaic, but definitely I think the storage now can be converted to water. So if you have excess of electricity, so you can convert it to water by desalinating more water and store it as water. So this is how we see the philosophy of water or energy nexus when your water usage is based on desalination. Just to go quickly about this water desalination program. Here, there's some pilot study that we did in a couple of years ago in Masdar. We selected 5 different desalination technology, and the idea is to develop pilot for 100,000 meter cube production per day. That will be 100% desalination. And there are many studies that were run over 18 months, and we have very high efficiency. We find through this experiment. So there are many takeaway from the experiment in terms of the size, in terms of technology that is more efficient when you coupled with the PV. So definitely reverse osmosis is the most flexible one that can tolerate the intermittence, because the problem when you have a PV, when your desalination plant rely on PV only, so there are some fluctuation if your output and some technology cannot tolerate this intermittence. So it's very important to have your technology that can accommodate this kind of intermittence, because when you have cloud moving over your plants, or you have like a dusty environment, not sunny day, so definitely your production efficiency will be lower. But how the technology can accommodate this fluctuation as well. I think we are out of time. There's some slides about the results and the comparative study in different desalination technology used. Definitely reverse osmosis, it's one of the best technologies selected for this desalination, and thank you for your time. Thank you so much. Mr. Guedira, thank you. Well, we continue. Mr. Anshuman, director asociado de recursos hídricos del Instituto de Recursos y Energía TERI en Nueva Delhi. Tiene la palabra. Thank you, Chair. Thank you, UNDESA, for the opportunity. My name is Anshuman. I represent TERI, the Energy and Resources Institute. I am Associate Director of Water Resources. I'll be sharing our experiences on using energy and water in power usage and power generation.
through the case of plants in India and as well as irrigation water use. Through a very innovative solution that the government is applying there. Now, the region where we are actually, we have 1/4 of the world's population, but just about, around 4.5% of the world's water resources. Too much, need and too less, availability. Where we are, the per capita water availability is already declining, and we are already water stress, moving towards water scarcity further. There are myriad, challenges that we face in the region in India, right from declining availability of water to, stressed water basins, increasing competing demand, overexploitation, inefficiency of use in almost every sector, irrigation, domestic industries. Industries consume almost 2 to 4 times more water than what, other countries are doing. We have pollution of water as a challenge and climate change and so on and so forth. I possibly cannot go into details of all this. This possibly will be available to you to have a look at. But what I'm trying to, share with you is the specific context of power. Sometime back, the studies that had been in there, told us that, from the industrial sector, roughly around 80% of, water that is generated is of the cooling water from thermal power plants. And we, again, as I said, consume more water per unit of, power generation. Recently, the Ministry of Power came up with this, kind of regulation that within a 50 kilometer of STP, each power plant will need to use the treated sewage water. But as of now, we are using just around 1% of this. We also know that, the most of the, power plants, around 40% of thermal power plants in our country, in India, are basically, located in water-stressed regions. The government has many programs and regulations in place. Recently, the National Water Mission, amongst its 5 major goals, is also focusing on increasing water use efficiency. We, in particular, as TERI, are helping them in establishing the benchmarks for water use efficiency in every sector. The question is, what needs to be done? I believe most of us know over here: reduce your wastage, have improved efficiency of water use. Conserve water in every sector, be it irrigation, be it industry or domestic sector. I'll be exemplifying, as I said, on thermal power plant, which consumes almost more than 80% of water in the industrial sector. We did a case of, investigating through water audits, major power plants, largest power plants of the country, to identify what could be the major interventions, and some of which you already have been discussed over. But this is a real case example from India of not many power plants. So we investigated all of their water consumption areas like cooling system, ash handling systems, besides other usages, looked into their water flows and quality assessments, water balance, and identified the areas of, interventions. So what power generation, I think most of you know, so I don't need to go into detail. Water is used for, moving turbines, and, the hot water is basically used, taken to the cooling tower, wherein the evaporative and, drift losses are made up from freshwater source. Through a treatment system, it is used for various purposes, including ash handling system and sundry other uses. Now, we audited such many stages of, the largest power plant of the country, not going into the details of this complex diagram, established the water balance and identified what could be the water use in the intervention. So as you can see, around 50% of the water was used in the cooling system, around 30% in the ash handling system, and sundry other uses. So what we found was that the specific water consumption, was around 4.8 to 5 meter cube per megawatt. And what we said was you can bring it down to around 3 meter cube per megawatt. Now, how? The first was basically to look into the wastewater that was generated and basically was discharged through the drains unused. Now, around 64,000 meter cube per day, or around 18% of the total intake of water, was being, discharged from the drains. So some of you who would understand the quality of water, the TDS of this water was around just 150, 200, 250 milligrams per liter. I mean, you need a treatment system to bring it down to that level. So this was being discharged and used. So what we said was you can basically treat it and recharge very well within the plants for various uses. And of course, other uses areas, township, what we audited was, consuming almost 11 times to the norms that we have, around 135 LPCD of water. We said you can, even if you want to be lavish, you can conserve significant amount of water. Now, if you can look at this, pictures, these are from the, the power plant. Right from the water treatment area to the overflows in the cooling system,
to the leakages into the pipelines in the ash handling system, you can see a significant volume of water was being lost. So what we said them that including these, there are a lot of opportunity which you can actually take it up for improvement and save water. So as you can see in this water balance diagram, almost around 380,000 meter cube per day of water was being consumed for various purposes, as I said earlier. And what we said was you can bring it down to around roughly half of it, 147,000 meter cube per day, including basically rationalizing the township water, reducing the cooling tower specific water consumption, reusing the wastewater, and so on and so forth. So what we've, there are various opportunities and interventions. For example, as I said earlier, ash handling, cooling system, specific water consumption improving, specifically the cycle of concentration, the more the better, recycling of wastewater, and so on and so forth. So as you can see in this particular case, including the cooling tower, ash handling system, drinking water, especially as well the wastewater recycling system, almost as high as 60% of water could be basically, consumption could be reduced. Now, I'm not generalizing this, but this was a particular case. But we have seen in most of the power plants that we audited, the opportunity lies significantly high. So what we did was we then suggested, to a recycling system. I'm not going to go into detail for the paucity of time. A combination of interventions, that they undertook. We again audited them and found that, they actually could save around 121,000 meter cube per day of water. And this time around, we said you can further have around 1,000 meter cube per day, 10,000 meter cube per day of water further. So they brought it down from 4.8 to around 3.2 as we predicted for them. But this time around, we gave them a target of around further improving to 2.3. So this is an example of something that I wanted to share. This is a real example. Possibilities are high. And those areas where the usages are, the water consumption is fairly high, I think the demand management should be focused upon. These are some of the examples of, these are some of the figures of, water saving and also the financial saving associated with various interventions in the power plant. We have some publications on this. Those of you who would be interested, please go through this. And we had a policy recommendation for this to the government of India as well, and a few other publications related to. We have done several other audits for other power plants. I will not go into details of this, but the intervention that I told already, basically in the short and long term, do exist in various potentials, and one can look into for improving the water use efficiency in power generation. And these are the summary of the intervention that I already discussed. I'll now move quickly to the context of irrigation. There's a very innovative sort of approach that has been adopted by Punjab government, Punjab state in India. Power, as you know, is used hugely in irrigation. A lot of water, groundwater is used for irrigation. So this particular program called Pani Bachao Paisa Kamao, in Hindi is Save Water, Earn Money, basically focused on the fact that the government said, to the farmers, if you save energy, which is indirectly used to draw water from the ground, we'll give you money directly per unit of energy saved. For example, $0.05, 4 rupees per unit of water. So what we did was we actually helped the government implement this particular program through pilots of demo farms. And in those demo farms, we basically identified a set of interventions which can be used for saving water, took them to the farmers, asked them to choose according to their will, and we facilitated the entire process and basically monitored as well what could be the saving of water because of this intervention. So a range of interventions were identified, as you can see. And amongst these, the farmer chose a few, and we, in the demo farm and the control farm, monitored what was the water consumption and energy consumption, as you can see, in all the areas where we took up this intervention in around 300 farming units with sample demo farms. As you can see, as low as high from 6% to 30% of water and energy could be saved in the location. So this is one of the approaches amongst many that was used, and we were happy to be part of this program and facilitate this program, which was led by World Bank and the government of Punjab. So as a way forward, I would say enhancing sectoral water use efficiency is very important, and reduce water footprint in energy generation as well as energy usage. And in this, we need to have a policy setting for benchmarking the target benchmarking the water use for power usage and power generation. A very important fact that demand side management needs to be prioritized in every sector, while supply side some point in time will be needed. But in particular, region where we are,
a huge opportunity lies in demand management as of now. There's a need for policy tweaking that discourages water-intensive cropping as well as free electricity and water. And also rational water pricing, basically upscaling innovative technology with market mechanism through conducive policies that can bring about the transformative impacts, incentivizing and disincentivizing insufficient water use, incentivizing efficient water use, regular water audits, amongst many other recommendations that we feel would be very useful for the intervention. So I stop my intervention. Thank you for your time and attention. Thank you very much, Mr. Schumann. Thank you. Bien, continuamos de Nueva Delhi a Paraguay. En representación de la Dirección de Agua Potable y Saneamiento del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, contamos con la presencia del señor ingeniero Ariel Acosta. Por favor, tiene la palabra. Muy buenos días a todos los presentes. Un saludo cordial a todas las autoridades presentes del tipo binacional y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, a todas las demás instituciones y participantes de este evento. Cuando tenga el apoyo. No. No, no. ¿Y entregó algo? Sí. Sí, claro. A ver, excusas al señor Acosta, vamos a continuar y volveremos, por supuesto, con el señor Acosta, con el señor Schaefer da Silva de Brasil, que es nuestro siguiente ponente y uno de nuestros anfitriones, responsable de gestión ambiental de Itaipu. Por favor. Cambiamos os Arieles. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer primeiramente à Undesa pela parceria e pela organização do evento e agradecer as equipes da Itaipu do Brasil e do Paraguai por todo o esforço feito a esse evento. Eu vou tentar mostrar aqui um pouquinho que nós vimos aqui várias apresentações globais, de países, de continentes e algumas muito específicas. Eu vou mostrar um pouquinho de um exemplo de uma atuação regional que envolve bacias hidrográficas, tentando trabalhar no conceito de gestão territorial ambiental. Uma gestão territorial que não é só para dentro do portão da empresa, mas ela envolve o território. E isso traz um bom negócio para a empresa segurança hídrica. Como nós trabalhamos com água e energia, esse é o nosso foco. Nós estamos localizados e usamos um rio, né, as águas de um rio que tem uma abrangência enorme do Brasil. Aí se somar o território todo dessas bacias hidrográficas, nós temos aí a França e a Itália junto, né, como tamanho do território. Mas a abordagem territorial que a Itaipu consegue dar é de São Paulo para baixo, porque tem mais de 50 aproveitamentos de reservatórios, tanto para abastecimento de água, tanto para energia, acima de uma barragem em São Paulo. Então, a partir dos pontos vermelhos, que vocês veem, os dois pontinhos no meio desse mapa, temos o território onde a Itaipu atua binacionalmente, né, envolvendo territórios do Brasil e do Paraguai. Podemos dizer que temos
temos aí cerca de 240 municípios envolvidos nesse território todo, né, que contribui com 18% da água que vem para o reservatório. No bioma Mata Atlântica, um dos biomas muito importantes, um dos mais importantes para a América do Sul. E nós estamos, então, nesse bioma muito rico, com uma produção, né, um sistema produtivo extremamente rico também, onde nós temos aqui na nossa região uma das regiões mais importantes na produção de proteína animal. Também, aí envolve peixe, suínos, frangos, mas também soja e outros produtos agrícolas. E também uma rede forte em turismo também. Mas muitos desses usos do nosso território causam alguns impactos e também benefícios econômicos, e se tem uma dependência muito forte dos ecossistemas regionais para a sua existência, porque todos estão relacionados nesse nexo: água, alimento, energia, e os nexos com os outros ODSs que nós trabalhamos, né? Diretamente para Itaipu Binacional, o impacto direto das produções regionais, dessas cadeias produtivas regionais, ele se relaciona à qualidade de água e também à quantidade de água. Quantidade por causa de mudanças de uso do solo e a qualidade de água pela entrada de certos nutrientes, como nitrogênio, fósforo, e também a entrada de sedimento, que pode diminuir a vida útil do reservatório da Itaipu. Isso significa, no final das contas, segurança hídrica. Para vocês verem, esse mapa é o que aconteceu com o bioma de Mata Atlântica ao longo do tempo, desde 1890 para cá. Então, foi um bioma que ele é muito rico e foi muito utilizado, a mudança de uso do solo foi bastante forte, né? Então, nós perdemos ecossistemas e perdemos serviços ecossistêmicos associados aos nossos ecossistemas, afetando a água. E, por isso, a importância, né, da Itaipu se envolver com a gestão ambiental territorial e desenvolver uma série de atividades, as quais eu não vou ter tempo de dizer aqui pelo curto tempo que nós temos, e eu vou focar mais naquelas atividades que estão em verdes, que são as atividades baseadas nos serviços ecossistêmicos direto e na restauração dos ecossistemas que nós temos da região, que são nossos sócios na produção de água, né? Essa diversidade de elementos ou de ações que a Itaipu promove no território, ela envolve produtores rurais, prefeituras, envolve uma série de parceiros, e sem parcerias nós não conseguimos trabalhar. Então, toda a questão de formação no território, de capacidade técnica, tecnológica, de educação ambiental, a educação faz parte fundamental de um processo de transformação da gestão de um território, e também para poder atuar na restauração desse serviço ecossistêmico, nós precisamos de todas essas parcerias, e o ODS 17 daí é muito importante nos nossos trabalhos. Como resultado, eu posso mostrar aqui rapidamente um pouco do que foi feito num território que já estava bastante degradado na época da restauração, da instalação da usina, do enchimento do reservatório. Essa primeira foto lá em cima vocês veem como é que era o uso do território, principalmente na margem brasileira, que estava muito mais ocupada, né, pela agricultura, por processos já de ocupação de território, para ciclos econômicos bastante antigos, e o que nós conseguimos fazer em termos de restauração florestal só nas áreas da Itaipu. Isso aí contabiliza 24 milhões de árvores plantadas nesse território, no nosso terreno, no terreno da empresa, fora o que nós fizemos fora, né? E nos deu um pouco de credibilidade para a gente adquirir, inclusive, uma certificação de biodiversidade, que é uma certificação única, né? Um processo de certificação LIFE, e também para a gente conseguir incluir as áreas da Itaipu como áreas núcleo das reservas da biosfera, e aqui nós temos a reserva da biosfera da Mata Atlântica, que é a maior reserva da biosfera no mundo, um programa criado pela Unesco, e a Itaipu conseguiu se encaixar seus terrenos, suas florestas dentro dessas áreas pela importância. Eu quero mostrar rapidamente aqui o resultado, então, de um pequeno estudo que mostra a eficiência desse trabalho que nós fizemos e como isso reflete na qualidade de água. Aqui eu só estou falando qualidade por enquanto, porque é o que nós conseguimos monitorar nesse primeiro momento, mas nós temos aqui o que aconteceu com as florestas de 1985 até 2017, como vocês veem na primeira imagem, comparando com a segunda, foi uma diminuição das florestas naturais e aumento da fragmentação ambiental na região.
Quando a gente mostra o gráfico da direita, o último gráfico, última imagem, nós vemos lá as áreas claras, são as áreas que a Itaipu restaurou. E isso contabiliza aí, teríamos uma perda aí de praticamente 4% de floresta nesse período, e nós conseguimos ganhar esses 4% e repor esses 4% de florestas na região. Quer dizer, nós colocamos mais 2% do que iria se perder, né? Então, nós tivemos um ganho na qualidade ambiental pelas florestas que nós conseguimos, e conseguimos conectar, né, aumentando a conectividade, diminuindo a fragmentação florestal nessa região. Então, é um caso de sucesso, medido por um estudo de ecologia de paisagem feito pela Universidade do ABC de São Paulo, né, que mostra que nós podemos, sim, mudar cenário de uma região altamente usada por uma agricultura de alto padrão, né, de alta qualidade, alta intensividade, onde nós convivemos com a restauração florestal, porque ela está fazendo bem para todo mundo, tá? E segurança hídrica. Aqui mostra só um pouquinho do que nós conseguimos trabalhar nesse período, né? É a questão do decréscimo de entrada de sedimento dentro dos corpos hídricos, a mudança, né, na turbidez, o que indica a mudança da entrada de sedimento, mas também aumento dos níveis de oxigênio nos corpos hídricos mensurados, e a qualidade ecológica de modo geral, com conectividade e serviços ecossistêmicos restaurados, né? E, para terminar, só algumas conclusões que nós podemos tirar desse trabalho, dos nossos investimentos na região, é que nós, né, para aumentar a energia, né, a segurança energética e a segurança hídrica, né, nós temos que restaurar aqui, no nosso caso, que somos uma hidrelétrica, os serviços ecossistêmicos perdidos, e eles fazem parte, hoje são parceiros do nosso negócio. A natureza nos fornece soluções já conhecidas, que ela mesma já pela evolução nos fornecia e que foram perdidas, e nós estamos usando essas soluções baseadas na natureza para poder ter benefícios, tirar os benefícios que ela sempre nos trouxe, né? Geralmente, a infraestrutura verde, restaurar a floresta, é mais barato que infraestrutura cinza, que poder criar estruturas civis para poder conter os problemas de erosão, conter os problemas de perda de água, de segurança hídrica, né? E os investimentos de longo termo com a conservação, eles realmente nos trazem uma parceria com a sociedade também se beneficia, os ecossistemas se beneficiam, então a licença para operar de uma empresa que trabalha trazendo aspectos positivos para o meio ambiente é importantíssima para a gente ter um negócio justo e sustentável ao longo do tempo, né? E as companhias hidrelétricas, se juntassem num processo, né, sinérgico ao longo de uma bacia hidrográfica, poderiam fazer uma grande diferença na segurança hídrica, aumentando a quantidade e a qualidade de água, porque a quantidade de água a gente pode fazer ela associada à produção que a natureza produz e nos carrega nos aquíferos e nos corpos hídricos da região. Então, esse trabalho sinérgico poderia ser um grande projeto, né, vamos dizer, de futuro para todo o setor elétrico, não só aqui, como em outros lugares do mundo, se atuarem de uma gestão territorial ambiental mais expressiva, para que isso gerasse resultados maiores para todos. Agora, é importante dizer que esse trabalho de restauração, esse trabalho de gestão de bacia hidrográfica não é um trabalho de uma instituição, nem de um governo, né? É um trabalho de uma sinergia entre a sociedade, as empresas, os governos, e para que a gente consiga que todos trabalhem junto, porque sozinho a gente não consegue mudar cenário. E aqui é um exemplo que a gente trabalhou com muitos parceiros para ter os resultados que nós obtivemos até hoje. Muito obrigado. Obrigado. Para tener más seguridad, señora Costa, de que los medios tecnológicos no nos hacen una mala pasada, para más seguridad vamos a dar la palabra previamente también desde Paraguay al señor don Carlos Flores, jefe de la División de Áreas Protegidas de Itaipu Nacional. Tiene la palabra, señor Flores. Después el señor Acosta, a ver si ya...
Muy buenas tardes para todas, para todos. Quisiera hacer una presentación que sería más bien un complemento de lo que estaba hablando mi colega, el superintendente de gestión ambiental de la margen izquierda, Ariel, en referencia a lo que es la reserva de la biosfera de Itaipú. Como vimos en la presentación anterior, el área de contribución hídrica es bastante grande, una superficie en donde abarca 224 distritos en la República del Brasil y 16 distritos en la República del Paraguay. Una superficie de aproximadamente 15.088.000 hectáreas de contribución hídrica para el embalse. La Itaipú Binacional, a través de su centro ambiental, realiza políticas con el fin de trabajar sobre todos los programas y acciones que se vienen desarrollando dentro de nuestra cuenca hídrica, principalmente en la margen derecha, que sería en el territorio paraguayo. Entonces, estas acciones se ejecutan, se estudian dentro de lo que es el centro ambiental y la estación de acuicultura, en donde están incluidas las áreas protegidas de la Itaipú Binacional que se encuentran a lo largo del embalse y que constituyen las áreas núcleos de esta reserva de biosfera. También se tiene una franja de protección de casi 1.524 kilómetros a lo largo de todo el embalse de la Itaipú. Y esta superficie, como sí, es constituida, o la UNESCO declaró el 14 de junio del año 2017 como reserva de biosfera de Itaipú, que serían los sitios de apoyo a la ciencia y el servicio a la sostenibilidad, donde se busca las soluciones para conciliar la conservación de la biodiversidad con su uso sostenible, el desarrollo económico, la investigación y la educación. Esta es la publicación que hizo la Itaipú Binacional en ocasión de donde la UNESCO aprobó al área de Itaipú, a la superficie, como reserva de biosfera. La reserva de la biosfera de Itaipú cuenta con más de 1.047.000 hectáreas, abarca 2 departamentos y 16 municipios, una cuenca hidrográfica bastante rica, y donde tiene 3 zonas principales, que son las áreas núcleo, que constituyen las reservas naturales de la Itaipú Binacional, el área buffer y la de transición, en donde se desarrollan la mayor cantidad de actividades productivas. Dentro de las áreas núcleo de la reserva de la biosfera, que serían las áreas protegidas, las reservas naturales de Itaipú Binacional, se realizan varias actividades como son la protección, el patrullaje, combate a los incendios forestales, investigación, monitoreo de aves, mamíferos, vegetación, herpetofauna, de tal manera que podamos conocer qué es podamos tener un diagnóstico de qué es lo que tenemos dentro de esas áreas a los efectos de tomar las acciones correspondientes, las acciones debidas para que podamos seguir preservando todo lo que es la biodiversidad. Se hace la gestión del ecosistema, tenemos un programa de restauración dentro de la franja de protección del embalse que se llama Itaipú Preserva, con más de 2 millones de hectáreas que ya han sido restauradas, solamente con especies nativas, forestales y también frutales, de tal manera que eso pueda servir como un corredor de la biodiversidad. Se está trabajando también en la parte de la educación ambiental y tenemos también reservas naturales que algunos van a tener la oportunidad de visitarlo el día miércoles, que tienen una vocación turística, entonces están abiertas al público también, en donde tenemos diferentes tipos de visitas, como ser la de educación, de recreación, de investigación y otros. Para que todo esto pueda caminar, se puedan ir desarrollando los programas y acciones, se ha conformado primeramente un comité gestor dentro de lo que es la entidad de Itaipú Nacional, en donde involucra diferentes áreas, diferentes direcciones de nuestra empresa, como es la de coordinación ejecutiva, de la dirección jurídica, energías renovables, turismo y la dirección de coordinación misma.
Es vasto el territorio que abarca esta reserva de biosfera, por lo que es necesario que involucremos a los diferentes actores para que podamos realizar o ejecutar nuestros diferentes programas y acciones. Por lo tanto, se ha conformado un comité multisectorial en donde están representantes de diferentes instituciones del Estado, instituciones, ONGs, gobernaciones, municipalidades y otros representantes sociales y otras a la academia, las universidades. ¿Tiene un poco de agua? Un poquito de agua, por favor. Bueno, la misión principal, la misión es la de promover acciones integrales e innovadoras mediante alianzas multisectoriales que contribuyan al desarrollo sostenible en el territorio de la Reserva de la Biosfera de Itaipú. Y los valores de valorar al ser humano, respeto al medio ambiente, cooperación e integración regional, empoderamiento, participación y proactividad, innovación, ciencia y conocimiento, desarrollo sostenible, ética, integridad, transparencia y responsabilidad. Se actúa principalmente de acuerdo al plan estratégico de la Reserva de Biosfera en 3 ejes principales, que es el desarrollo, en donde se busca tener una infraestructura sostenible, un ordenamiento territorial, producción sostenible, trabajar con las comunidades indígenas, y lo que se refiere a la área de conservación, sería la conservación del ambiente y de la biodiversidad, y por sobre todo la seguridad hídrica. Como apoyo logístico, la investigación y divulgación del conocimiento, educación ambiental para el desarrollo, legislación ambiental. En los logros que se ha llevado a cabo en el 2021, el año pasado, podemos decir que se han realizado 32 proyectos en todo lo que es el territorio de la Reserva de la Biosfera, como cursos de introducción a la Reserva de la Biosfera en diferentes estamentos. Lo que queremos es que las comunidades, gracias, lo que deseamos es que las comunidades se empoderen de este proyecto, que trabajen con nosotros, de tal manera que podamos tener el acompañamiento y por sobre todo el apoyo, no solamente de la ciudadanía, sino también de las instituciones, para que de una manera u otra podamos seguir trabajando en la preservación, en el manejo de nuestros recursos hídricos y, por qué no decirlo, en la conservación de todo esto. Una cosa tan importante para todos nosotros, principalmente como empresa y como un patrimonio, no solamente de la Itaipú nacional ni del Paraguay, sino que de toda una humanidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Flores. Ahora sí, parece que el señor Acosta ya. Las dificultades técnicas parece ser que han sido solventadas en representación de la Dirección del Agua Potable y Saneamiento del Ministerio de Obras Públicas de Paraguay. Por favor. Iniciamos la presentación haciendo primeramente una introducción a lo que es el sector de agua potable y saneamiento en el Paraguay. En el año 2000 el titular del servicio es el Poder Ejecutivo a través de la promulgación de la Ley 1614. Ya en el año 2010 se firma un decreto en el cual se delega las atribuciones de la Rectoría Sectorial del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Y en ese año también en el Ministerio de Obras se crea la Dirección de Agua Potable y Saneamiento, DAPSAM, que se encarga de las políticas públicas, de la mejora y expansión de la calidad del servicio en lo que sería agua potable y saneamiento. Y acá también pueden ver el resto de las instituciones que conforman todo lo que es el sector de agua potable en Paraguay. El desafío principal que nos reúne en este evento, palabras sencillas, podemos asumir que es gestionar de manera eficaz tanto el agua como una fuente de energía limpia, como un servicio público para la población en general, y cómo articular de forma correcta la interrelación existente entre las instituciones con miras a la consecución de los objetivos del desarrollo sostenible. Esto se traduce en que el agua es el factor común entre el sector de la energía
y el sector agua potable y saneamiento. Y son estos dos grandes sectores que liderarán el orden de prioridades ante la falta y la necesidad de infraestructura y políticas públicas que beneficien a la población y sobre todo persigan y garanticen la sostenibilidad tanto ambiental, económica, social y técnica. Desde el punto de vista del agua como servicio, se tienen estos tres ítems: el agua potable, el tratamiento de agua potable y la distribución, el alcantarillado sanitario y el tratamiento de aguas residuales. El agua como un servicio aún a nivel país tiene un desafío muy grande para llegar a la universalización de estos servicios. En este contexto podemos ver que tenemos una cobertura de agua potable por redes de 88%, un 15% en lo que es alcantarillado sanitario y un 7,5% en lo que es tratamiento de efluentes domésticos. Como se puede observar, aún existe una brecha muy grande en lo que es saneamiento y según estudios del Banco Mundial, esta brecha nos cuesta 1,5% del PIB de forma anual. Y en otros términos, podría decirse que son 10.600 años de vida que se pierden anualmente. Este slide dentro de este orden de magnitudes, nos gusta poner por el hecho de que nos representa de manera muy explícita que a su vez el agua está de forma implícita en cada objetivo del desarrollo sostenible. Como por ejemplo en el número 2, en claves para la productividad agrícola, el agua es indispensable para la producción de alimentos, en la salud y el bienestar, que es el número 3, como para seguir luchando contra las enfermedades vehiculadas por el agua, y el número 6, que habla explícitamente de lo que es agua y saneamiento, y así por delante, ¿verdad? En líneas generales, los desafíos vinculados a accesos a servicios modernos y sostenibles de energía, acceso a agua potable y saneamiento básico, disminución de la pobreza y sostenibilidad de las infraestructuras, todos estos son puntos que deben ser abordados de forma conjunta, de manera que puedan llegar todos juntos a los sectores y, más importante aún, a los sectores más vulnerables de toda la población. Y entendemos que para salvaguardar todos estos obstáculos, se deberá comprometer una alta dosis de solidaridad entre los gobiernos y también todos los estados del planeta. Desde nuestra perspectiva, el agua y la energía son factores claves, transversales y esenciales para erradicar la pobreza, alcanzar un bienestar social y poder lograr un crecimiento económico tanto a nivel país como a nivel regional. Asimismo, este tipo de artículos nos llenan de orgullo y nos dan la pauta de que estamos caminando en el camino, a la redundancia, correcto, pero también nos llena el hecho de que es un desafío y también nos da la sensación de que estamos dando soluciones sostenibles y reales a la población. De igual manera, en Paraguay existen muchos desafíos aún en lo que es el sector de agua potable y saneamiento. Tenemos problemas de duplicidad de prestadores o atomización, pero estamos trabajando de manera a mejorar el servicio ofrecido por estos prestadores a través de políticas públicas, a través de la generación de mesas interinstitucionales como para poder tratar lo que le aqueja al prestador y sobre todo el constante acompañamiento al prestador del servicio por parte del órgano rector. Como podemos ver, la prestación del servicio en Paraguay, un 24% lo lleva la empresa ESAP, que es una empresa pública, y luego está el 33% de las juntas de saneamiento, que son prestadores comunitarios, 8,5% comisiones vecinales, que también son prestadores comunitarios, un 9,2% de prestadores privados y un 2,5% por otros prestadores. Dentro de todos estos prestadores se hizo un estudio como para saber cuán dependiente es el sector de agua potable al sector de la energía. Y se llegó al punto de que 45% de lo que es el costo de mantenimiento y operación está representado dentro de lo que es el gasto mensual de los prestadores en la energía eléctrica.
Como se pudo observar, el 33% son juntas de saneamientos, son prestadores comunitarios sin fines de lucro, y nos queda trabajar con nuestra proveedora de energía, la ANDE, mecanismos y estructurar y articular sobre todo las formas de manera a poder que estos sistemas sean sostenibles y poder llegar siempre con el agua a las poblaciones más vulnerables. Vale la pena recalcar que el agua y la energía son dos poblaciones, son dos servicios básicos, y así también sin energía uno no puede tratar ni tampoco producir agua potable, ¿verdad? Es por ello que, basándonos en que Paraguay debe aspirar a un cambio en su matriz energética, y además de eso debemos empezar a aprovechar los recursos y reutilizar. Se puede ver que acá tenemos el ciclo del agua, donde se capta, se trata, se distribuye, luego se capta a través de un alcantarillado sanitario, luego del uso se vuelve a tratar y se vuelve a devolver al cuerpo receptor. Pero existe una parte que es el reuso, que es donde entra a destacar un campo de la ingeniería relativamente nuevo acá en Paraguay, pero con mucho potencial a través de la innovación, donde el reuso del agua, el reuso de los recursos, de la generación de energía a través de tratamientos de aguas residuales, o la elección de tipos de tratamientos con un consumo bajo de energía, abre paso a la eficiencia energética y abre paso también a nuevas formas de pensar en formas de aprovechamiento y ahorro de recursos energéticos. También de la masificación de las fuentes de energía, de las fuentes alternativas de energía. En esta última sección es un espacio que decidimos incluir para dar a conocer un poco más de nuestro trabajo operativo dentro de lo que es la ADAPSAM, dentro del Ministerio de Obras Públicas. Como pueden ver, nosotros nos dedicamos a la gestión y a generar proyectos de infraestructura en lo que es agua potable y saneamiento. Como somos parte del ministerio no podíamos dejar de hacerlo. Son básicamente 4 proyectos con un nivel de inversión de alrededor de los 500, 600 millones de dólares. Estas inversiones incluyen plantas de tratamiento de agua potable, plantas de tratamiento de aguas residuales, la distribución de esta agua potable, la recolección del agua residual y la devolución posteriormente al cuerpo receptor. En forma general, el agua es la clave para el crecimiento del Paraguay, tanto desde el punto de vista como una fuente de energía limpia, como un servicio público. El desarrollo del Paraguay radica fuertemente en estos dos ejes que son esenciales para el cumplimiento de los ODS y del Plan Nacional de Desarrollo del Paraguay. Estos documentos que reflejan algo básico, pero algo muy importante, que son la voluntad de mejorar la calidad de vida de todos los paraguayos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Costa. Ya concluidas las magníficas intervenciones de todos los ponentes, aunque estemos fuera de hora, pero muy rápidamente, por si hay varias preguntas que vemos y también alguna otra formularé desde aquí. ¿Alguno de los ponentes? Si indican, por favor, a quién se quiere dirigir, y cualesquiera otros ponentes pueden también debatir, intervenir y enriquecer el debate. Buenas tardes. Permiso. Quisiera hacer 3 preguntas, un agradecimiento y una pequeña crítica. Me emociona. Esta pregunta que voy a hacer va a ser para el señor Hanoi, para el señor Hosni de Emirato Árabe. ¿Cómo hace Tayikistán para hacer su central hidroeléctrica, ya que su clima es extremo? Mucho calor, mucho frío. ¿Cómo hace ese cambio hidrológico, ya que mencionó que tienen 1.8 grados de aumento de temperatura? ¿Cómo va a contrarrestar eso? El otro es para Emirato Árabe, ya que usan desalinización, ¿cómo hacen sus desechos? Esas ósmosis inversa necesita ácido clorhídrico, ¿dónde desechan? Cenepar, para mí, yo soy de Ciudad del Este, ¿cómo controla sus cantidades de pérdida de agua en sus cañerías? ¿Tiene control? ¿Qué porcentaje de pérdida tiene? Quisiera agradecer al Carlos Flores, sí nos ayudó
en el sentido que nos donó plantines, pero que hizo esa donación, nos movió a los arroyos. Nuestros arroyos se volvió basural y nos obligó a meternos en el arroyo, limpiar ese cauce hídrico. Y a MOPC verá por qué tarda tanto en habilitar agua. Hernandarias, Ciudad del Este, Franco. Nosotros estamos tomando agua de infiltración del contacto suelo-roca y da la impresión que no existimos. Es todo, gracias. Muchas preguntas formuladas. Señor Hosni, le dirá. Thank you for the question. To answer your second question regarding leakage, the official numbers from the water utility is 5%, and it's much below the global average of leakage. This for one reason, because it's new cities. If you see Dubai, with now about 4 million residents, 80% of residents are living in homes that were built in the last 15 years. So it's why the network distribution network is still new, so the leakage is below the average. Regarding the first question of brine discharge, definitely, since all the desalination plants are located on the Gulf, at the coastline, so the intake, it's next to the station, but all the brine after the treatment are discharged in the ocean as well. Definitely, there are some environmental impact of the brine, of the salinity. There are some studies, they say the salinity in the Gulf is increasing with time, because now salinity about 41 compared to, if you take the Atlantic Ocean here, it's about 35, 36. So its salinity is increasing, evaporation is increasing, the discharge of fresh water is decreasing as well. So that definitely there are some environmental application, but definitely since the quality there, the water quality is important. It's a lot of hospitality and recreation activities, so the water quality is very important. So there are strict control about the discharge of the brine from those plants. O al señor Flores. ¿No? Pues entonces, había una pregunta. Just one quick question to the Sanepar speaker. One of the 20 measures you used to tackle drought, you mentioned was cloud seeding or induced rainfall. I was just wondering how that experience went in terms of cost, social acceptability, and I suppose there are no regulations still for cloud management, but if there are any, but just the experience. Thanks. Perfeito, muito obrigado pela pergunta. Eu falo nesse momento em nome do presidente Cláudio Stabile, que precisou se deslocar para um compromisso com o nosso governador, e falo com muita transparência acerca do assunto, porque, de fato, né, este projeto de semeadura de nuvens esteve sob minha coordenação. Né, eu sou responsável pela área de pesquisa e inovação aqui na companhia. Bom, nós desenvolvemos esse projeto utilizando, né, uma técnica de semeadura de nuvens com água potável, ou seja, sem utilizar produtos químicos ou aglutinantes químicos. Esse método consiste, né, em dosar gotículas de água com tamanhos controlados no interior de nuvens potenciais, nuvens tipicamente do tipo, né, cúmulos. Então, essas gotículas de água, né, se combinam com as gotículas de água da nuvem, fazem com que essa nuvem cresça verticalmente, fazendo com que o processo, né, de precipitação seja acelerado e fazendo com que essa chuva ocorra, né, fundamentalmente nas áreas de interesse. Reitero, não foram utilizados aglutinantes químicos, como, por exemplo, cloreto de sódio, CO2, iodeto de prata, né, e, consequentemente, a aceitação, né, da população para com o método foi muito interessante, porque, de fato, né, conseguimos, de uma maneira comprovada, correlacionando, né, a trajetografia dos voos e correlacionando, né, com sinais ou dados de radar, comprovar que mais de 6 bilhões de litros d'água foram induzidos, né, em áreas de manancial, água essa que, na sequência, foi captada, tratada e distribuída para a população. Com relação à pergunta anterior, no que diz respeito a perdas, hoje a Sanepar trabalha com o padrão da International Water Association, a IWA, e temos aqui
a algo em torno de 230 litros por ligação dia. Notem, para mais de 50 mil quilômetros de rede. São padrões internacionais muito elevados, que trazendo ao percentual algo em torno, né, em média, da ordem de 30%. Ou seja, em algumas regiões temos números inferiores, em outras regiões um pouquinho acima. Isso somando perdas reais e perdas aparentes. Por isso utilizamos, né, litros por ligação dia como unidade, né, de referência para aferir perdas em nosso sistema de abastecimento de água. Obrigada. Continuamos con la siguiente pregunta. Perdón. I just wanted to answer the question which was asked by previous gentleman about the increasing of temperature. And actually that requires all of us in the world to take two types of actions, for mitigation and for adaptation. The mitigation is to shift from the fossil fuel electricity to renewable energy, to not to allow that increase to happen. The second type is adaptation measures. As I told, we are going to lose glaciers, which are natural reservoirs for us to have more water during the summer, during the vegetation period. And when we don't have it, we need for artificial reservoirs in order to be able to have enough water for agriculture, for people, for environment. And also we will have more precipitation. We could, having these type of dams, we could collect together water enough to use during the summertime. Thank you. Thank you. We continue this question. Boa tarde. Queria agradecer, primeiro, parabenizar todo o trabalho que tem sido feito aqui pelo Itaipu e agradecer o convite feito para que a Presidência da República pudesse estar aqui nesse evento que realmente é de qualidade muito grande. Meu nome é Marco de Araújo, sou secretário especial de Articulação Social e minha pergunta vai para o senhor Ariel da Silva, superintendente de Gestão Ambiental. Dentro desse mosaico de dificuldade de trabalhar com gestão ambiental, seja ele na biodiversidade, no monitoramento ambiental, no manejo integrado de águas e solo, no saneamento ambiental, gostaria que o senhor compartilhasse com a gente onde reside o seu maior desafio. Obrigado. Bom, são vários desafios. O primeiro é nós trabalharmos em conjunto com a sociedade para que a gente consiga mudar cenários. Eu estava mostrando um pouquinho do trabalho que nós fazemos na região e a parceria com os atores regionais é imprescindível. A gente tem que sensibilizar as pessoas, temos que trazer as pessoas para o centro da discussão do que a gente faz aqui e dos usos do território. Mas um grande desafio hoje é a gestão de dados, né, na questão ambiental, porque nós podemos fazer investimentos mais inteligentes se nós fizermos uma boa gestão dos dados, e hoje tem tecnologia para usar esses dados e para a grande quantidade de dados que nós usamos, que nós temos coletado. A Itaipu tem 40 anos de qualidade de água. Isso tudo em planilha de Excel no passado, e hoje nós temos sistemas de inteligência de Big Data, de análise, né, de Machine Learning, temos câmeras que ajudam a fazer monitoramento no campo, temos satélite para colaborar com a investigação, com as pesquisas na região. Então, a gestão desse dado e juntar isso em processos de análise inteligentes, eu acho que é uma forma assim de nos remeter para uma rapidez e uma eficiência maior na obtenção de resultados realmente a curto prazo e resultados mais robustos ao longo do tempo. Obrigada. E já creio que é a última pergunta para o caballero, por favor. Olá, boa tarde. Também para o Ariel. Eu queria só estender um pouco, Ariel. Você falou em plantar água por meio de uma agenda de biodiversidade. Biodiversidade é campo do complexo. Como é que você mede isso? Que instrumentos que você tem, que metodologias, etc., para determinar qual é o impacto
da melhoria da biodiversidade e nos resultados objetivos que estão sendo procurados? Muito obrigado pela pergunta. É bem interessante. Esse é um tema realmente extremamente complexo, né? Nós não conseguimos ver as conexões, às vezes, das coisas e nós, há muito tempo atrás, começamos a falar assim que segurança hídrica, a plantar árvore ajuda a segurança hídrica, mas não é só plantar árvore, né? Nós temos que ter florestas. A floresta é um complexo de coisas. A Itaipu já vem trabalhando com a mensuração da sua pressão sobre a biodiversidade, tem mecanismos para isso, não fomos nós que desenvolvemos, foi uma instituição que chama a Instituição Lasting Initiative for Earth, e eles medem para as empresas a pressão sobre a biodiversidade, o que a empresa faz de positivo para ajudar a biodiversidade, que são ações geralmente voluntárias, porque pela legislação nós temos que cumprir a lei e vai no máximo até o limite do seu impacto, né? Mas quando a gente vai além desse limite, fazendo, né, investimentos maiores e voluntários, nós estamos aí colaborando para a restauração da natureza e para a biodiversidade. E nesse sentido, num trabalho territorial é mais difícil ainda, porque dentro da empresa a gente consegue, tem os números, tem a métrica, tem a governança dos dados, né? Agora, quando nós estamos falando de um território, fica muito mais difícil, né? Num território nós temos que desenvolver. E aí nós, junto com o Instituto Life, começamos a pensar numa metodologia, um padrão internacional de mensuração da sustentabilidade territorial. E aí a Itaipu tem essa possibilidade de ajudar nesse processo inicial de desenvolvimento dessa ferramenta, porque nós temos 55 municípios aqui no país, aqui na nossa margem brasileira, conveniados com a Itaipu, e na margem paraguaia as prefeituras são parceiras também da Itaipu. Então nós estamos desenvolvendo esse padrão, estamos testando no território brasileiro e paraguaio, mas é um padrão que está sendo desenvolvido com muitas mãos, são vários cientistas, vários pesquisadores especialistas na área social, econômica e ambiental, para que a gente consiga todas as métricas. E eu acho que é uma ferramenta que está muito robusta já está em fase de teste, e logo nós vamos ter os primeiros resultados a mostrar para a sociedade. Muito obrigado. Obrigado. Habiendo ya concluido las preguntas, ya fuera de tiempo, muy brevemente, concluimos que es claro, después de esta sesión tercera, si no fomentamos el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, corremos el riesgo incluso de no alcanzar muchos de los otros objetivos de desarrollo sostenible, incluidos los que están relacionados con la reducción de la pobreza o con la alimentación, con la nutrición, con la salud humana, la energía, el crecimiento económico, en definitiva con el medio ambiente. El agua es fuente de vida, cuidemos de ello. Previamente, ya para concluir, como digo, permítame dos cuestiones. Antes de dedicar un fortísimo aplauso, desde luego, a todos los participantes. En primer lugar, darles la enhorabuena por sus interesantísimas reflexiones. En segundo lugar, decir que muchas gracias por su atención. Thank you very much for your attention. Muito obrigada pela sua atenção e auie. Agradecemos a senhora Macamen Terreira pelo esforço em falar guarani, pela condução do painel, ela que é secretária-geral do canal Isabel II, em Madrid, na Espanha. Agradecemos também a participação de todos os painelistas que estão aqui conosco, a presença de todos vocês, e temos alguns recados. Antes disso, só pediria, em nome da Macamen, por favor, que os fotógrafos se preparem para uma foto com os painelistas desse segundo grupo e do primeiro, é isso? Da parte da tarde? Da parte da tarde. Se podem subir, por favor, os painelistas do primeiro grupo, o grupo que antecedeu esse aqui. E eu tenho alguns recados em relação à condução. Então, haverá um único ônibus que transportará os painelistas. Esse ônibus estará aqui na saída do auditório e é esse ônibus que vai até o hotel, um único ônibus para os painelistas. Os demais ônibus serão circulares e irão somente até a barreira na saída da usina. Além disso, também haverá um ônibus para as pessoas que vieram e irão voltar para os hotéis JL Bourbon e Viale Tower.
As integrantes da organização estarão ali indicando qual ônibus é para os painelistas e qual ônibus é para as pessoas que vieram dos hotéis JL Bourbon e Viale Tower. Podemos fazer a foto? Ok?